great pleasure and great honor to have the artist here with us. And the artist of Manos Stefanidis, and of course, the greatly esteemed Evangelos Karamanes, who is the director of the Hellenic Folklore Research Center of the Academy of Athens. So now, I would like to ask for our first three speakers to come to, so we can, yes, so that we can begin with Aistea. She's going to give, she's going to start. Dr. Aistea Leitzaoula, she's an associate professor of social anthropology at the University of the Basque Country, where she's currently the head of anthropology master. She studied social anthropology and linguistics at the University of Paris Aix-Nanterre, where she obtained her PhD. She has been a Basque visiting fellow at the European Studies Center at the University of Oxford. She specialized in the study of Basque culture. Her research interests are mainly in political and symbolic anthropology, with a special focus on border studies, identity and heritage, memory studies, and popular forms of protest. She directed Aoi Pirates in 2013, an ethnographic documentary which took the Visual Fest Prize of 2014 in Rome, and she has carried extensive and multi-sited fieldwork at the Basque Country and in Spain on the memory of the Spanish Civil War, how close to our identity as well. And more recently in Turkey, where she has done fieldwork among the Sephardim community in Istanbul. Thank you. Thank you, Kalispera. Thanks to the ΝΩΜΩ team and to the audience here and at home. So as Sophia said, I would like to present a kind of broad presentation or introduction to the place. Yes, here. Yes, that's it. In the Basque Country, I slightly changed the title of my talk, Blacksmiths, Forms, and Popular Art and Culture, bringing it to forms of popular art and contemporary culture, and I'm sure we will have this dialogue with like the art section later with Mikel and Musika. So let me start with this idea. Let me start presenting the fact that the Basque Country is an area between at the feet of the Pyrenees, in the Pyrenees, between the Pyrenees and the Atlantic Sea, the Atlantic Ocean, and we have a long tradition of mythology, not so long as here in Greece, of course. And there are several narratives and myths that talk us about the place of blacksmiths. And one of these myths, most of these myths were gathered through the 20th century by Basque anthropologists, but also by other scholars, international scholars. One of these myths is rendered, the title is rendered as the blacksmith and the evil, and represents a blacksmith that was such an evil person that even the devil didn't want him with him. So this led recently to a film, a documentary in 2017 by Paulo Quijo, that I think makes the bridge pretty well between what I'm going to start talking about, the origins of iron in the Basque Country and the impact it has had through history, and the way this is represented today in contemporary popular culture.
So I wanted also to make you listen a bit to some Basque. So let me check if this works. Where is this? What happened with my... Huh? You can the window. Yes. Perhaps. Yeah. Okay. Very good, very good. It's here. I will leave it like this. And so this is a song by folk. Yes, it is. Not yet. Sorry. This is a song by a folk group. And why now this one? Oskori, and they had a very long path in the music, and I will let you listen. I will leave it here. It's a long song. If someone is interested, I can send the link. Indeed, in this song is not a popular song. It's a song, as I said, by this folk group, and they had also this very. They focused pretty much on social issues, and in this song they are portraying the protests around the iron working industry in the 20th century, especially in the 70s and 80s. So this brings us to a very contemporary scenario scene. But we have to go back. We really have to go back to prehistoric times and to the Middle Ages. And I would like to point out the fact that this is a slide that depicts the weight of iron mines, iron forges, and iron work industries in the Pyrenean section area. They are not today articulated in a network of cultural how am I going to say, like the diverse cultural producers or locations. And if you see the concentration of dots, the largest concentration of dots pretty much shows the Basque area. So you have basically these three areas. The one here close to the Andorra area in Catalonia, central Pyrenees on the northern part of the Pyrenees, and all this area where you have iron mines, forges, and iron work since very early ages. There are archaeologists have found traces of iron work since the Iron Age, the presence of exploitation of iron in the early Iron Ages, and later in the antiquity, ancient times, we have the testimony of Plinius saying that in the area of the Cantabria, this is the way he was calling all the northern part of what was Hispania, the Roman Hispania at the time. But there was a whole mountain of iron that was of an extreme good quality. So what we can see, if we go more in depth to the places, to the locations where iron had been exploited and has been processed,
and there has been iron work. What we see is an area in which is very rich in iron, of very good quality, and of a very easy access. And this has become through the centuries a major, the main point of the manufacturing first and later the industrial development of the Basque Country. So there is all this path coming from the prehistoric time, all through the ancient era and to medieval time, up to modern time and contemporary period, in which iron is very present and plays a major role. If we have a more detailed look at this map, in this map we can see the 7 provinces of the Basque Country. So the 3 on the north part of the border of the French territory, and the 4 on the Spanish territory. And each of the dots represents one site where there was a forge documented either historically or archaeologically. So if we have a look at this, at the map, what we see is an area in which there is a really very large concentration of localities that have at least one important forge industry. And as you see, it's really a very scattered iron working area, mostly on the northern, on the Atlantic side of the watershed. Yeah. So yes, this was a map drawn by my father. He was part of he was part of the team that curated an exhibition that was commissioned by the regional government, which I should be introduced later. So what kind of industries are we talking about? Of course, we have the traditional blacksmith. I will show you some small video later of how blacksmiths are still working nowadays. But especially in the Middle Ages, there is this gigantic boom of the iron working industry due to the conjunction of a series of factors. The first of them, of course, is the presence of this iron mineral, which is very interesting, which is also of extremely good quality, and which is also very accessible, and which have been already exploited by the Romans. The second factor that allows us to understand the weight of this iron working is due to the orography of the Basque Country and to the vegetation. As you can see here, it's a very wet area with a lot of forests and a lot of water. It rains quite a lot, not this summer, but usually we have had a really very dry summer. But usually we have quite a heavy load of rain, and we have also a very particular orography. The geography is with narrow valleys with a lot of and karstic mountains, which means that the water goes down to the earth and gets to the rivers, and the rivers are very close to the ocean. They are very short, but because the mountains are quite high in comparison to the proximity of the ocean, this means that we have quite a lot of water that since the Middle Ages has been used to make work mills, water mills that have these hydraulic forges that and also with all the wood to have the big fires that allow the men working in the forge, the smiths to work the iron. So very early we have this
semi-automatized systems of iron working scattered all around the vast territory. And we have also a specialization of iron working mechanisms. Some of them, like this one, this is the forge of aforμή in Maya, and that can be put in work. I mean, once a year they perform this. They put the machine working. And it works with the hydraulic force. You have the water coming, and so this makes the hammer go up and down. And because you have all this wood that is accessible, easily accessible, you can have really a big fire so that you can get the iron to the temperature so that the smith can shape it, turn it, and work it. And there is also something that has to be borne in mind, and that's the thing that the Basque country had a whole set of customary laws. At some point, these customary laws were province laws. They were laws that were ruling a whole territory, a province. Sometimes they were ruling some issues concerning a valley, taking the valley as an administrative unity. And as early as the 14th century, we have testimonies, and earlier, of the importance of ruling and administrating the work of iron. So there is this, for example, this document from the Fuero de Segura, which is a small locality in my province, in our province, from 1335, in which it is said who has the right to work the iron, what are his duties, what are his rights concerning the use of wood, of water, etc., the prices of the iron, the taxes concerning iron, etc. So all this is ruled by the customary laws, not by the king, and this goes in that way up to the 19th century. So we have iron scattered all through the territory. We have natural resources that make it possible to work this iron. We have customary laws that are very flexible and adaptable, that allow that small manufacturing industries start and are scattered all through the territory very early. And we have the evolution, the technological evolution that are incorporated also quite early, that make this, particularly this kind of forge, very productive. So there were also other forges that were built in the mountain area in order to not to have to carry just by the mines, in order not to have to carry the mineral. And they were melting the mineral, but this mineral was not of such a good quality. But you have this idea of working the mineral in situ, yes, not making it travel kilometers and kilometers. This is the forge of Mirandaola. I'm sorry for the quality of the slides, because many of them I have taken them from the internet. It's just for you to have an idea. You have a whole series of videos where you can check where you can see the workers like turning the piece. And here is also this idea. You have the Iron Man working with this flax rope. In order to be protected from the threads of the iron, and these hats also protecting his hand, and really thick gloves also to protect their hands. This forge is today turned into a museum, so you can visit it, and they put it. It works. I mean, so they can. They turn it on at certain dates, and so you can visit and you can hear and you can see the whole the process of making
the pieces, and this is pretty much connected to, I guess, something we will hear later on about Chillida's work. So there are in the 19th century. There is an important historical event that happens that is connected to a war for the crown of Spain. So there is a whole series of wars. I'm not going to stop on this because it's too long. But the fact is that these are known as the Carlist Wars. There are a succession war for the crown of Spain, opposing the daughter of the king and his brother. And both claim that they are the heirs to the crown. And the fact is that the outcome of the war is of significant importance for the matter we are talking, because it means the end of customary laws. So these customary laws that have been ruling all through the medieval time up to the 19th century, to the 1879. And they are taken to an end in 1876, and this opens a new era in the history of iron working in the Basque Country. So what you see here is a maquette of the hamlet of Gallarta in Vizcaya. That is a historical piece. It's in the Museum of the Minery in Gallarta. And what you see here is a mobile. It's a mobile piece that represents what the iron mine destroyed. So all these hamlets and the area disappeared because they discovered there was a major iron mine underneath, and so the whole area disappeared. But this is only an example to say that 1876 is the end of the foral regime of the customary laws. 4 years later, there are 350 mines that are registered in Vizcaya. And just 10 years later, after the end of the customary laws, there is the Altos Hornos de Vizcaya, is the high furnaces of what happened of Vizcaya that got the license to produce with the Bresemer procedure for 5 years. So in just 10 years, you have an amazing evolution concerning the work of iron, really rapid and extreme evolution from manufacturing to industry. And by 1894, so just 6 years before the turn of the century, there were over 1,000 mines registered in Vizcaya. This is because the iron that was found there was considered at the time of a very good quality and of a very easy extraction, and it was, bear in mind that it was the time of industrialization, so all the railways were built in the 18th century before the derogation of the customary laws. The Señoría de Vizcaya was selling directly the iron to Great Britain. There is this popular saying that most of the British railways are built with iron from Vizcaya. And it was very easily exported. I mean, they could send it very easily by boats because it was in this by Bilbao and really close to the port. So this was really one of the main issues. This is the way some of these mines look today. And this is the evolution in the 20th century. These are two pictures of Bilbao. It's the shipbuilding Euskalduna in Bilbao. So it lasted almost 1 century. So you see the founding year, at the turn of the century, and it
closed in 88. And this was, in the 70s, because of the crisis of the shipbuilding industry, there was a major closure of the main factories. The Enjaluna, this was an area of 90,000 square meters in Bilbao. Today, all this is gone. There is only the memory of the place in the toponym. There is a palace of Congress that was built in the spot, and one of the big cranes that have been kept. But at the time, in 77, there were over almost 20,000 workers in shipbuilding all through Spain, and most of them were in Bilbao. So when they closed the factory in 88, between 83 and 88, there were really major riots, major strikes. It was really a very, very hot period. So this is also the period when Chillida is working with iron. This is the social environment. And to go a bit fast, this is a bit, I wanted to show also the way this past related to iron has turned into heritage sites today. These are slides is taken from the iron route in the Pyrenees. It's just like a shortcut to have a quick view of what kind of elements have been incorporated to this iron route, and for us also to have a broad idea of what kind of elements of industries, of landscape was also related to this iron work. And now I will go really, really fast. I would like to focus also on how the weight of iron has been taken or has been appropriated in the popular culture. This is a modality of Basque rural sports. This is the anvil lifting. So the place of the anvil, which is like central in the manufacturing traditional blacksmith work. The place of the anvil also in this carnival time festivity in Donosti, the caldereros. There are these, and we were talking about this today when we were doing the iron route in Athens. So the master of the company sets the rhythm with the hammer and the anvil, and we all play with hammers and pans, frying pans, iron frying pans. This is the traditional, some photos of traditional working tools, agricultural tools, all made in iron, all traditionally handmade. And also this, the way today popular art, different forms of popular art, not only Oscores song, but also cartoons and cinema, have also taken or given importance to the weight of iron working in the Basque Country. This is a cartoon in collaboration, bringing together two really big cartoon drawers in the Basque Country, Asisco and Joseliski, and they are setting a story, a semi-fantastic story in the fabric, I would say. It's not the factory in Orbaizeta, in the middle of the Pyrenees, which is also one of the important aspects of iron working, all the iron industry that has been very important in the Basque provinces. So also you have the same portrait of the Miranda, and the film by Pablo Urquijo, Elementary, which also connects us with the mythology, in which the blacksmith is also a marginal figure, a marginal character as in other cultures. We were talking today about Hephaestus.
and but also a clever guy. And there are several myths that represent this, in which the knowledge of iron working is represented. One is this hereditary I talked about, but I would like to bring here a couple of two others, and I will end with that. Is the myths connected to San Martin Chiqui, in which there was this character, San Martin Chiqui, that lived in the Basque tiles. They owned a series of technical items of knowledge. They had the know-how. In particular, they knew about agriculture, but they also knew about iron working. So Barabieran collected a sort of myths representing this San Martin Chiqui, already a Christian character, that is able to steal the knowledge of iron working from the gentilla, from the Gentiles, in order to bring it to his folk, to his people, in order to advance. So it's this idea of civilization through this tricky way of, it's like property stealing at some point, in which they make this, in both cases, someone says that, goes to the gentilla and says, yes, you know, San Martin Chiqui knows how to do the seesaw. And then the gentilla are like, oh, really? Has he looked at the chestnut leaves? And the guy says, no, he hasn't, but he will. So with this, the knowledge, the gentilla unawarely gives way to the technical advance of just folding the saw, so that it will go and it will be more and it will cut the wood better. And in another one, like in the same vein, they say yes, San Martin Chiqui has achieved the technique of casting, and then the gentilla says again, completely innocent, oh, this is because he knows that he has to put some earth and clay and water on the metal. And he says, no, he didn't, but from now on he will do so. So you see how the connection of the iron work is represented not only through archaeological or historical elements, but also in the way its memory has been passed on from one generation to the other, and is also very much connected to this idea of knowledge and of technical advance and cleverness. And I will leave it here, so I think we will have later discuss with all of you. If you have any questions, I guess it's better to listen from the end. Well, yes, we will have short discussion first. Okay, so I think it's... no, wait, sorry, different. No, it's okay, I will leave it here with if someone wants to comment it. Okay. We want to thank Eduardo for this wonderful speech, and we hope that you will, when you will talk later, I can ask all those questions that I have about the Basque Country and all of its history that I am right now missing. So now we are going to have again Eduardo Chillida, who is, we are lucky enough to have him because he is the grandson of Eduardo Chillida. He's also the development manager of the Chillida Museum, and I have lost his paper. No, I didn't. No, finally. Eduardo Chillida, who is the grandson of Eduardo Chillida and the development manager of Chillida. He's a member of the state of Eduardo Chillida. Oh my God. He has a degree in advertising and public relations from the European University of Madrid and has continued his training in business management at the IESC Business School. After
graduating, he worked as an artistic and creative director in advertising agencies until in 2014. He joined the communication department of the Eduardo Chillida estate. When Culture and Works took over the management of the museum in 2019, he joined the new team in his current role. Yay! I have finally got it. Aha! Okay, thank you, Sofia. Kalispera σας. I'm learning a lot of Greek during these days, so that is great. First of all, thank you, Kalispera, because it's been great that you give me the chance to talk a little bit about two things which I think they are pretty interesting, which are, you talk about the iron root, and I'm glad to say that the museum is still part of this iron root, so we are involved with them, and it's a great chance for us to keep this kind of legacy through iron, through what my grandfather did. And the other thing is, you mentioned also Mirandaola, the forge of Mirandaola, very old and ancient one. And that forge is ruled by a foundation, which is the Lemgo Foundation. The goal of this foundation is to preserve and to put, let's say, in value the industrial heritage of the Iron Valley, because Legazpia is in the middle of the Iron Valley in Gipuzkoa. And one of the two forges where my grandfather used to work was in Legazpia, in this town, in the Iron Valley. So we joined, let's say, this foundation. We joined giving all the material my grandfather used to make his big monumental sculptures. So nowadays, these materials, let's say that they create a place which is called Chillida which it's like the industrial side of my grandfather's work. We have Chillida, the museum, where you can see the works, the result of the work of the artist. But also we have a place which is not managed from us, but we are involved in the management of it. We donate all the tools, so we have the big press, the tools my grandfather used to make his works, and they create this place Chillida in Mirandaola, which is an amazing place to continue the experience and to feel or to learn about the real tools he used in the process. Because in art, the process is not what has value, but it's important, or let's say, it gives you the chance also to put in value the process and this industrial heritage. So thank you, Spera, for giving me the chance to talk about this, which was not into my presentation. Now, okay, today I will talk about Chillida, the place of the artist. So this is one of my grandfather's sentences. Is one day I dreamed of a utopia, to find a place where my sculptures could rest and where people could walk among them like in a forest. This is something, of course, utopical. This is been written before even starting with this dream, but it explains really well what is Chillida. Chillida and the idea, this is the two topics that I will talk about, is that idea to belong to a place, where the roots are, where the roots of the artists are. So what happened to be able to imagine or to start to thinking about this idea? My grandfather, when he moved to Paris in the 40s, in the late 40s, he met one of the most important galleries in Europe in those years, Net, a French gallerist, which had a foundation. Nowadays is a foundation. In that era, he had a place in St. Paul, another one in Paris. They met, and this is being the first and only gallerist with which my grandfather worked since 1950s till 1981. In fact, they did not have
a contract, an agreement. They just had a handshake in the 50s, in the early 50s, and they both respected this handshake during all the career of my grandfather when Ene was alive. What happened was that Ene passed away in 1981, and once the galleries died, the Met Gallery divided into two galleries. Monsieur Lelong was the director of the gallery in those years, and he created his own gallery, the Gallery Lelong, which nowadays is a very well-known gallery. And Met remained like a family gallery. In this moment, when these two galleries were created, these both galleries were, let's say, trying to keep the artists working with them. I mean, the artists in those years, Calder, Miro, Tapies, Chillida, these amazing gallery artists of these years. And my grandfather, what he decided was to not continue with any of them. Why? Because he said, both are my friends. And to say one to one of them, or to say yes to one of them, will be saying no to the other. So he didn't feel able to say that. So he said, okay, as I can't choose, I will not choose. I will not continue with any of you. I will from now on work in my own, with absolute freedom. And that was something that changed absolutely the way he worked. Because before this decision, each time he finished a work, the work went to the gallery, and the gallery was in charge of managing it. But once he had not a gallery to work with, he had to keep his own work. That didn't happen before. So he had to find a place to keep his own works, to manage what he was doing. So, as you know, my grandpa's work, Chillida's work, is pretty monumental. They are usually big, steel, heavy, mounted these robust sculptures. And I mean, you cannot keep them in a garage, in a typical place where you could have your works. So he started to find a place that needed two very important conditions. One was that it should be an open space, because the material he used to work is the curtain steel. The curtain steel is an aberration of steel that needs to get properly finished. Once the sculpture gets out of the forge, it is really orange. You touch the work and you get your hands really dirty, and it's like, you know, it's like, it's really, it's not nothing like soft. But it needs a period of time of about 8 months in an outdoor space to get properly finished. The material creates a patina that protects the steel. The other condition was that it should be a place very well connected through the roads. Because, I mean, we have the heaviest sculpture we have nowadays in Chile, is 64 tons of weight. So you can imagine the logistics. We need big trucks with big cranes to came to this place to set the sculptures in the place. So he started to find a place with these conditions, and in 1982 he found this place. This is the Tabalaga farmhouse. This is a typical Basque construction. It's from the 15th century, last years of the 15th century, beginning of the 16th century, because at the beginning it was made in wood. Then in the 16th century they changed the wood for stone. And he found this place and he absolutely loved, because it had really these two conditions. It's an open space where you can put your sculptures to get properly finished, and then it's very well connected. It's just at 7 kilometers from San Sebastian. It's not in the Basque Country. You should go because everything is in a mountain. And this is just so close to the city that it's really easy to arrive to this place. It's not in a hill, it's nothing like that. So when they arrived here, this was a property of the Churruca family, one well-known family in San Sebastian. It was a big family. It was like the summer house of this family. And my grandparents, they knew Santiago Churruca, who was the consul in France, in Bordeaux. They met him in an exhibition in the Boyas House, and they bring him to this place. They said, okay, Eduardo, it's good to bring me to the Hernani, very close to San Sebastian. They arrived to this place, and my grandfather saw this farmhouse, and he get absolutely lost. This idea, the roots. Yesterday I talked about my grandfather as a tree, with the roots in the place where he belongs to, and the arms open to the world. This farmhouse, 500 years belonging to a place. That is something really interesting. It's like the tradition. What we are kind of farmhouse in a way. So he got in love with this farmhouse,
And he said to Billy, to my grandmother, Billy, you should do something. This is the place that we did. And my grandmother, she was a great woman, she started to talk with the Churrucas, and they were able to buy this place. They bought not everything in the first day, of course, they bought first part of the land, and they continued buying until they have all the place that configures today Chillida. At that point, it started a very great work. Because it was not just about the place, of course, he started to bring his own sculptures to this place, but also he started to do one thing, and was to, I don't know if the proper word is to refurbish. In his words, what he wanted was to be able to preserve the farmhouse, to give to the farmhouse the chance to still be alive another 500 years or whatever it is able to. So he started to work the place. I mean, this is interesting. This was never a studio for my grandfather. This was something else. It was a kind of project. And he's worked in the same way he worked any of his sculptures. Yesterday I talked about the present, you know. He was always very sharp in the present to take the right choices. With this place, it was exactly the same. He was not thinking about creating a museum. He just had a need, a place to keep his own works, so he started to bring his works. He started to work the farmhouse, not to work in the farmhouse, to work the farmhouse itself in an architectonical way. He worked with a local architect, Joaquin Montero, a very good friend of him. They work in several public, setting their public, places properly for the work. Yesterday in Osika, in fact, we talked about the homage to Fleming, the homenaje a Fleming. And this was a place also worked with Joaquin Montero, for example. And they spent 14 years working in this farmhouse. This is the scale of time of the work of my grandfather. He was never in a hurry, but he was always working. This idea of the process getting long and longer in time, this is something that he liked, because he said that it was much easier to know what you don't want instead of what you want. So as much time you have, closer you arrive to what you really want. So this was the idea, never in a hurry. At the same point, they were, bringing the sculptures, creating the place, but as I told you, without any kind of intention of creating a museum. And in the 80s, because this project was a very long-term project, in the 80s, the people who came to this place were usually collectors that wanted to buy sculptures. So, as they were not working anymore with a gallery, they keep the works, and people directly contact them, collectors, galleries, people who wanted to buy, acquire works. So they used to came and they looked for the works, these kind of things. But with time, as they were working in this place, I would say that my grandfather started to lose this idea of a place full of things, and he started to look to what was being created in a way in front of his own eyes as a place itself. Something, not a thing full of things, but a whole thing itself. And that was something that changed the way, not just he, but all of us, we start to look to this place, to Chillida. Before this moment, this was not Chillida, this was Tabalana. Because Tabalana is the name of the farmhouse. And slowly, it was itself, in this natural process of just respecting what you are doing, suddenly it became Chillida. It was great, because when collectors still used to came, and at a point somebody said, okay, Eduardo, Billy, I will buy this sculpture. My grandfather started to say, but are you really sure that this work is going to be better in your house than here? That is his place. I mean, that was the idea. He started to feel that the works belong to the place, belong to what he was creating. And let's say after this beautiful process, it was created in a way. And in the 90s, all the family will start to work this place with the idea of opening to the public in a future moment. So that was what we did. I have to say that my grandfather died in 2002 for an Alzheimer. And in the last 99, 2000, he was not in his best conditions. He was still, it was like
at that time he was good, at that time he was not feeling so good. So it was hard because the last years we arrived just to open the museum when he was still here in the 2000, but he was not able to enjoy it too much. He enjoyed. Also, I have to admit that I don't think that he will have enjoyed really as much as in the process. As you see, he was a guy, he was an artist who loved the process, not the result. Once the sculpture was finished, once the place was finished, it was not anymore him. It was for the rest of the world. When you ask my grandfather Eduardo, which is your favorite sculpture? His answer always was the one that I am working with. Because there was all his, his effort, what he was, the search, I would say. It was in the work, he was working in the moment. Once he finished the work was for the humanity, not for him anymore. So, yeah, at the end, the museum, as I told you, was open in the 2000. And I would say that if I had to define what is the most interesting thing of Chillida, I would say that there are two things. The first of all, it's obvious. I mean, it's a museum which is not being worked as a museum. It's a place in a way, and that makes a big difference. The name itself, Leku, means place in Basque. So the translation would be the place of Chillida, in the way that is the place of his works. There is a great villa in the place, a great house, the house where the Choboca family used to spend the summer, because it's not the farmhouse. The farmhouse was abandoned, and it was in a very not a good condition, but the villa was in a great condition. But nobody, not themselves, and not anybody of the family would have never lived in this place, because he didn't want anybody to live here. He used to say that if somebody lives in a place, makes the place his place. And this was not the place, not of Eduardo Chillida, not of any of the family, it was the place of his works. He was creating a safe place for his works. And yeah, I mean, it's great because all the sculptures, for example, this is Topos, number 5, the one which is it's a public monument nowadays in Barcelona, but all these monuments which are being worked before, I mean, after 1982, they have been in Chillida in this process of getting properly finished. So this is great because it was a place where they arrived, the sculptors they arrived, they finished themselves in the place belonging to this place, and then they arrived to the place where they finally settle and they create community. So this is nowadays Chillida. This is the farmhouse with all the construction finished with Joaquín Montero. And the other, I was telling you that there are two main things which are really important. The first one is that it was created not as a museum, but as a place. And the second one, which I think is the most interesting one, and then I would be glad to listen to you, Theodorus, because I'm really deserving to hear to you, is that usually the museums or the places, if we want to be a little more poetical, which are focused just on one artist, they are usually created once the artist passes away. The family of the artist, the succession state, or a foundation which is created, they create a place. They bring works and they create something. But in the case of Chillida, this is not something that we, the family, we have done. I mean, this is being done by the artist himself during his last 20 years of life. And this is something that makes a huge difference. Because, of course, we work it, we manage it, we love it, we respect. But we have not done it. It's been the artist, the one who has done this place, following his own intuitions, following his own rules, his own ideas in art. And I have to admit that in the last 20 years, my grandfather was really focused on two main things. One was the public monuments, the public art. He was really focused on that because it was the work which most motivated him, to create places, which is pretty interesting. And the second one was Chillida. He was also creating a place. He was much more than a sculptor. He was a place creator in a way. Because the places, they are always done in the human scale, towards the human scale.
even Chillida, this is 11 hectares, which is a great place, but it's not, we can manage it properly. We feel comfortable in this place, and you always see, anywhere you are in this place, you always see the farmhouse. It's like a lighthouse, remembering you which is your escape in this place, which is amazing. And this is the place, and this was nothing like that at the beginning when they arrived, because a farmhouse is it's a very dark place. It was a three-floor place, but there was a big hall where I am now, more or less. It was that big hall that we see in the first picture. Now that is a door, so we can take sculptures inside, but also the light is able to get inside. And then you see also that big window in the roof to get again the light. Yesterday we were talking about how Chillida add space in a way, as something that has a lot of value. And in this farmhouse, what we see is that he took out everything which was not deserved to put space into the farmhouse. And with that, what he has achieved is to create in a very, very traditional space, because this is a fantastical traditional farmhouse. You see the beans are the original ones. They have 500 years. It was a process of taking out everything which was not deserved to let the space get inside. So in a way, it's a kind of tribute to the tradition, because you see how the wood joins one to other. There are no needles, there are just wood pieces, grabbing wood pieces. All the wood for the reconstruction was, for example, worked by hand. He did not go to a place to buy wood, to buy a pillar, because it was, this one, for example, is from the 80s, the one there are 4 main pillars. 3 are originals, they have 500 years. And that one is a new one from the 80s. But he did not buy a beam. He went to a forest to find trees, the same kind of trees, as oaks. He found 3 high enough trees, he bought them, they cut the trees, they were 3 years laid down outside the farmhouse to get properly dry, and then during 14 years they were working on them. People, they were artisans from Saint Jean de Luz, from the French area of the Basque Country, who came to work by hand all the wood. And Joaquin Montero, the architect, he said that this has been one of the most craziest and most beautiful adventures he has lived as an architect, because my grandfather did not allow him to make a plan. He had to make drawings and tries, never a plan, because my grandfather didn't want to know how the farmhouse was going to be. It should be a dialogue with the space, with the farmhouse, with materials. It was a continuous seek or search in the space itself. That was a problem with the city of Hernani, because they asked for the plans for the license. But you could imagine my grandmother how strong she was. You will never have it. But once the farmhouse is finished, the architect will give you the plans. And they agreed, hopefully. So that's your office? Farmhouse? My grandmother was asking to my grandfather, Eduardo, we should have here a bibliothèque, we should have offices. And my grandfather, he was like, I don't know what I will have here, but what I know is what I will not have. And I will not have not an office, not a library, nothing like that. So you can take Joaquin, you can find a place, wherever you want in this place, and create that structure, not here. This is just mine. Yes, hopefully you did it this way, and this is a magnificent place for art, for space, and it's absolutely another of the works of my grandfather. We talked yesterday, he's a kind of architect of the world. He did not finish the career, the architectural studies, but he was given the degree late in the 90s. Hopefully, when he received the degree, he said, "Don't worry, I am a very I am not a math crazy guy, so I will never see that project because I am not able to do that, even if I had the degree. So don't worry." Yes. So this is the farmhouse. A great space. Another of the main work. I would say this is the main work of my grandfather. Not just the farmhouse, Chillida itself. For us, it's something special. It's a work. So, I wonder with amazement about what I don't know. I work to know, and I place greater value on knowing than on knowledge. I think I must try to do what I don't know
how to do it. I try to see what I don't see, to recognize what I don't identify in the moment. I mean, it's what he was doing here. He didn't know what he was doing, but all his work is an exercise on arriving to the places you have to arrive. So in the 2000, the museum was open, and this is one of his work, which I love. What belongs to one belongs to almost no one. That is the idea. That's why he focused on public art, and this is something that we have not talked about. Why did he start with public art? But I don't think that they have so much time. So I will go directly to this. So this is the day the museum was open, in the 2000, 16th of September of the 2000. In this picture you can see, I mean, Gerard Schroeder was in the picture because this is the sculpture which is in Berlin. It was getting properly rusted before going to Berlin. So he was invited also, he came to check how was the work, and then the work went to Berlin, to the Chancellor. And in this picture you can see the kings, the royal kings of Spain, the president of Spain also is not in the picture, but he was here, the Nakari, the president of the Basque country. It was the first time they were all together in the same table, which is pretty amazing, and that talks a lot about how Chillida was able to unify, and that is something interesting. Yeah, that is Aznar, the president of Spain in those years, Reina Sofía, yes, my grandparents, Eduardo Chillida Theόδωρο, Gerard Schroeder, the king, and yes, right, yeah. Yes, so it was a great moment. My grandfather was there and he enjoyed, but he, as I told you, he was not in his best shape, which is a real shame. So, the museum was opened in 2000. It's been a long story since then, so I will focus on today because the museum was open for 11 years, it closed due to the crisis, then we opened again in 2017, and in 2019, because we joined a gallery as a family, as the state of Eduardo Chillida, we joined with a gallery, House & is to get back to the next years, which is great, and I would say that it's important to learn things, how to manage even a place like this. Because from a family member, it seems that when I told you this is a work of Chillida, the museum, Chillida, and when he is not anymore, the first reaction that the family has, as is the most understandable thing, is to stop in time. You want to stop time. Because all the decisions will be taken by Eduardo himself. Suddenly, after 10, 15 years, we realize that that is not maybe the best way to do things, because Chillida was such a contemporary artist in his years, during his life, that we still must be contemporary. If we don't do that, we are failing. Chillida must represent Chillida, but also Chillida in his great context. Chillida must be contemporary. So I think that once we join the gallery, House & we have been able to look a little bit further, to just don't look up, to look up. And I think it's very refreshing, and I absolutely think that my grandfather could be really glad about this decision. So nowadays the museum is fully open. It's a great place. It's an encounter, it's like a meeting place, a meeting point, a meeting place, not just for humans, also for arts. And that's what we do. I mean, this is the building, of course, Joaquin Montero worked with my grandmother, the offices, all the needs of a museum. My grandfather was not thinking in a museum, was thinking in a place for his work. It's a different thing, so that's why my grandmother is also so relevant and so important in this story. Without her, believe me, I will not be here, and nobody of you will be talking about Chillida, absolutely. So, yes, now we have, for example, we have been looking further, I think. We have now, for example, an intervention of a landscaper. Pitudor is a Dutch landscaper. He has done a great work because he has just realized that he cannot work in Chillida, but he can adapt the entrance a little bit to make a kind of prelude for the space, which is lovely. We have now Sika here, our fantastical education and research manager, talking with child. We have
great programs for knowledge, for getting close to arts. Of course, doing a lot of workshops with them. We also work in summertime. We try to be really open to different arts, different ways to approach to art. And so, for example, we do cinema in the open space. We do contemporary dance, spectacle. This is a very kind of ritual. This is something very traditional in the Basque Country, but looking to the 21st century with a new way to look to it. We do also concerts. I mean, Chillida is a meeting point, it's a meeting place for humans and for arts. And at the same time, it's the house of Eduardo Chillida. It's the place where his works belong to. He was so much concerned about this idea of the works belonging to a place. And this is something that Cosme wrote in a small publication we agreed with him, and he told us, he wrote that Eduardo was so concerned in the moment the works were arriving to the museum for the first time. He didn't want, he was really taking care of how the crane arrived to the place to let the work, because he didn't want to leave any kind of mark in the grass. It should seem from the very first day that the work belongs to the place. You can't see this idea of the steps of the human bringing the work. No, the work it was closed. Just him will see the place, but it didn't matter. He didn't want to leave any kind of marks in the moment the works arrived. So this was the idea: the works belongs to the place. And this is something we talked the other day. It's a beautiful way to think about this iron, great sculptures, that the material comes from the earth. It goes through a process, which is a very traditional, industrial, really a very respectful way to work with material, and the material arrives or returns back to the place where it belongs to. But with this transformation of art and culture, and they became something else, but they still remain in the same place. It's a kind of circular, not economy, but a circular concept of the material arriving again to the same place, but with this transformation. And that is a very interesting way to look to this place. So, I will be glad to later on continue with the conversation, with any kind of questions you have in the moment we are going to be seated. And thank you very much. As Eucharisto, because it's been a real pleasure to for this very interesting and enlightening talk about how the Chillida Museum turned to be what it is. It's very relevant to how we're going to look at it today. And now, we are going to welcome again Nausicaa Sanchez. Has a degree in history with a specialization in cultural heritage, a postgraduate degree in cultural management and museum education. In 2002, she began working in the educational area of the Chillida Museum, where in 2004 she took charge of the Artist Documentation Center, coordinating the archive and library, as well as carrying out research for various exhibitions and publications on the sculpture. She is also author of several texts on the figure of Chillida. Since November 2010, she has been in charge of the museum's research and educational department. Let us welcome Nausicaa Sanchez. Thank you. Thank you again, Sophia, Alexandra, all the team. Well, καλησπέρα. So, continue, yesterday we
went through all the public works of Eduardo Chillida in order to show the wide variety of works he has done in places and he has occupied with his art and the development of his aesthetic in relation with the environment. But today I would like to focus more in the social dimension of Chillida's work. And the social dimensions of Chillida's works fluctuate in two ways, two clearly differentiated ways. On the one side, his public monuments, works belonging to the citizens, and on another, his facet that is closer to the world of a graphic designer, naturalized in the production of logos, anagrams, and posters, and design for various causes, organizations, and institutions. Public works transcend the work of art when they call for a direct relationship with the urban and natural landscape, but they also acquire a social dimension because they have ethical connotations, while in his designs and drawings related to issues like the protection of civil liberties, Chillida penetrates the collective imaginary, and this is very important because all the logos, the anagrams that Chillida has created are nowadays part of our collective imaginary in the Basque Country, but not only in the Basque Country, because it's a very universal language, the language he uses. So, well, relating his public monuments, Chillida has dedicated many sculptures, as we saw yesterday, to concepts related to the human values, titled as Gate of Freedom, Arc of Freedom, Dialogue Tolerance, Field Space of Peace. I'm saying the names in English. Chillida didn't want it to do it, but I think it's important right now to say it in English. Cage, we saw also the Cage of Freedom. This big homage to tolerance. All these sculptures are a clear example of his civic and social commitment and are a reflection to the idea the artist has of promoting the creation of an art that transcends the individual to reach to the collective. Beyond the concepts implies in his works as the matters of lightness, gravity, density, space and void that we already saw yesterday, Chillida's work carries an intrinsic moral content. In this moral content, it extends in two ways. On the one hand, in the construction of a local identity, of an imaginary and aesthetic forms related to his territory, to his land, to the Basque Country, and on the other to the collective ideas to be aware of their universality. And this leads him to incorporate collective ideas such as freedom, peace, and tolerance. So I've chosen some of the works that we already saw yesterday, but I will focus on the construction of an identity and the idea of construction also of a place for encounter, but a place for the collectivity, and I will focus also in these marks, the landmarks, and on the aesthetic of his work, which is quite a deal, of course, but now it seems that it belongs to everybody, and it seems that it belongs to the Basque Country. It's very, we will see later the logos and everything, but it's important to understand that in a certain point in the Basque Country, in the 70s, artists were creating also an image of the country, an image of the Basque Country. You have to imagine after 40 years of dictatorship, all the artists were committed to create a new imaginary of this country. And one of the examples we saw yesterday is, of course, the Dome of the Wind. Is certainly one of the most important work of the Basque sculpture, and it's a great monumental complex composed of these three colossal sculptures. But the starting point was this place, and we can really feel this relationship with the landscape, with the environment, with the city, and with the natural elements. But one of the important things in this sculpture
is that during the process, the artist wanted to integrate, during the process of construction of the Comb of the Wind, I mean, he wanted to integrate urbanists, architects, sculptors, poets, musicians, writers, to think about the place and to reflect on what a city must be. It had to be a way to think about the philosophy regarding the city. And this was very important because it was not only the work of Chillida, of course it was his imaginary, but it involved a lot of people from different fields, which I think makes it more richer. So the Comb of the Winds was born also as a homage to his people. We invited Chillida to have an exhibition in San Sebastian, and he decided he wouldn't do the exhibition. He would do a sculpture for the people of San Sebastian and to the Basque people, to his hometown San Sebastian. So the Comb of the Wind leads us to the concept of scale, a very significant concept for Chillida. The scale and the dimension of the work must be in balance with the environment, with the size of the place, and with what is around. The size depends on the situation, the dimensions of the place, and the scale of Chillida is always a human scale. That is important also. Another important concept is the human scale. Even if in the smallest works, Chillida will always use the human scale. And we, the spectators, are in the center of his works. It must be in communication with the visitor, always. And on the other hand, all the public works of Chillida are the idea of the artist that he visitors are the owners of the works. We are all owners of the work of art because we can all see the work of art. It's the idea of the public work. It belongs to anyone and it belongs to no one. And well, the other protagonist that I mentioned, that we mentioned yesterday, also was Luis Peña-Lancelli. And the idea of Luis Peña-Lancelli was also to create a place, a temenos, like in the Greek temples. It is a place for contemplation. They built the square with red granite paving stones, and the space is started on various levels that give a sense of a balance, and it makes it possible to enjoy both the work and the nature. And today it's a place for encounter, it's a place for meditation, and it's a place where we can go and observe the sea, the sky, the mountains, all the elements in coordination. You have different picture of the place. Well, in spectra, when there is a stormy day, you can see, especially if there is a high tide, the waves can fill the space with water, so which is amazing, and it's an amazing spectacular. So we will continue. The Comb of the Wind was done in 1977, finally, after the dictatorship. He had time to think about it, 20 years, until he created this space. And some years later, the relation between Peña-Lancelli, the architect, and Eduardo Chillida, the sculptor, they continue working together in another project. It was the project for the city of Στις. They asked the architect and the sculptor to create a place, a monument to the fueros, and there I have to explain what the fueros are for you, because in the Basque country we have these special laws that comes from the Middle Ages, and there are certain privileges. So they ask Chillida to create a sculpture, a monument to the Basque ancient laws, to the fueros. When he saw the place, this place, it was the old market of the Mercado de Abastos, the old market of Στις, and
when they saw it, he decided that he wanted to do, he won't do only one sculpture. He will work with the whole space. They were persuaded that they needed to create an intervention in the whole space where the ancient market was, and they renew it, they reshape, and they re-signify the whole square. And as you can see here, seen from above, the square reminds to the drawings and graphics of Chillida. Now, if we can abstract them, and we can imagine that the forms should be on black, and the other can be the white, like in the graphic work that we will see some designs later, some graphic designs of Eduardo Chillida. So Chillida and Angeli became active social designers, shaping the participatory space. And in the inner space, we can find the stele of steel which symbolizes the Basque laws. Chillida wrote, the fueros are something one has to defend. So what did I therefore do? A castle to defend them. So finally, and here we can see this stele. I don't know if you put it. Okay, so finally the work consists of a large planar fronton wall, a rectangular architectural fragment, a court for the Bolatoki, maybe we can explain it later, but it was a place for balls, a place for the ancient Basque oxen races, which is a rural sport also, a subterranean bowling alley, a small amphitheater that you can see there, and well, and after that, of course, the labyrinth. The labyrinth which leads to the curtain steel sculpture that we have seen there. Chillida and Angeli thought about some stairs that lead to the downwards between the stone pylons to a depth of 4 meters to a chamber open to the sky and to the growth of the whole complex. As you can see, there is no roof there, it's open. And in the interior of this space, which is like a sort of chapel, a sort of niche, a sort of place for spirituality that you for an encounter direct with this sculpture made of steel, and this sculpture symbolizes the fueros, well, the Basque laws. It's like a sacred space, and it remembers us also to the idea of a tree, the tree that symbolizes also the Basque laws, which is an oak tree which is in Guernica. We will see later the sculpture of Guernica, but it can be a metaphor of this tree, and it can be also a fist or a hand, like trying to fight and to defend, no? Because it's like also like a kind of castle, no? And which means that he has to defend the ancient laws. And this tree is in Guernica, and Guernica, as you surely know, is the symbol of the work of the horror of an aerial bombing that was memorialized by Picasso in his famous painting. So, well, the tree remains as the symbol of a liberty for the Basque people. And you can see again the square. And we are going to another, directly to Guernica. So this sculpture is placed in Guernica. It's a big place, a big architectural sculpture with a window, and through the windows, through the openness, we can see the tree, the famous oak, that symbolizes this Basque laws. And this is a symbol also of the Basque self-assertment, and was created by Chillida as it was a profane chapel also. Chillida designed these two works
And it was joined in a sort of semicircle, and he created this open window directly to the view of his old oak of Guernica. The idea is also, it was also related, Cosme Balagnano wrote this, and it was, he said that the sculpture looks like a ship looking to the future, because Chillida was always looking also to the future, and it's at a certain point the way he would like to see his country looking to the future. So it's quite strange also because in this sculpture Chillida mixes three materials, the pavement, which is created in granite stones, the stills, which is made on steel, and the big sculpture made of concrete. And another great place for encounter, meeting place for the people, for everybody, is this eulogy to the horizon. It's the most unusual, the most monumental, great concrete work which embraces the ocean, the horizon, and the city of Gijón in the north of Spain. And it's like a temple that, it's a place that a single human can experience this relation with the cosmos. And it's also a place for encounter. But we already talked about it yesterday, about the way that Chillida created these places. These places also to contemplate the horizon and to put us in relation with something that is bigger than us. And this work shows also Chillida as a humanist who believes mankind to be capable to open it up to the world also. And another great project that we saw yesterday is the project of Tin Tríti, the empty mountain. Chillida wanted to carve a giant space in the center of the mountain as a chapel, as a place for spirituality, for encounter, a meeting point with the cosmos, with the voice, with the sea, and with the horizon. The project wasn't finally realized, but I would like to use Chillida's own words to explain his idea and feeling about the phenomenon, because he will explain it much better than I will do. It's a statement that he sent to the press in July '96. Years ago, I had an intuition, which I sincerely believed was utopia, to create an interior space within a mountain which could offer itself to men of all races and colors, a great sculpture for tolerance. One day the possibility of creating this sculpture arose in Tin Tríti, in Fuerteventura, the mountain where utopia could become reality. This sculpture will help to protect the sacred mountain. The large space created within it will not be visible from the outside, but the men, and I will add women, who enter into its heart will see the light of the sun and the moon from within a mountain, spilling out to the sea and to the unreachable, necessary, non-existent horizon. The idea of this project of Tin Tríti was really a place where we can feel small in front of the space, in front of the horizon, in front of the cosmos. This is the mountain of Tin Tríti, and we have to make the idea of imagining this huge space of 50 meters high in the center of the mountain, 50 meters high, which is the proportion, the perfect proportion. If it was bigger, we would get lost inside of the mountain. And now, completely different, but in the same way, because as I mentioned at the beginning of my talk, Chillida was also a graphic designer, a great graphic designer, I would say, because his designs are very, very powerful. He will always use two colors,
black and white. He would never use another colors. It's the dialogue between matter and space, between black and white. It is the way, it's the easier way to communicate what he wanted to communicate. So I was saying that the artist's presence in the public sphere is also permeable in the collective imagination through his designs and drawings related to fundamental issues such as the protection of the civil liberties, particularly at the end of the 70s, coinciding with the end of the dictatorship and the beginning of democracy in a context of social change. Chillida was very active in this field. He designs against the construction, his designs against the construction of the nuclear power station in Deva, in support of the first pro-amnesty managers, or calling for the creation of a Basque public university, offer a testimony of an artist of his time, actively committed and concerned about the events taking place around him. This activity will extend beyond his immediate surroundings to respond to commissions from international organizations. Through his graphics, Chillida has left an undeniable mark and is a fundamental reference and a source of inspiration in the field of design. So now we will see some of these designs. This one is the first that I have mentioned against the construction of this nuclear power station in Deva. This is the one he did or he created for the Basque University. It's like a tree open. It's the tree of the science, in fact. And here it's the same logo, but it's the first thing he created. It was a sticker. You know, it was a moment of demonstration. It was a very moment of social change, and he was very implicated in all what it was doing or regarding all the progress at this time in the Basque country. It was the same from the amnesty. You have to think that during the dictatorship, many people was in prison, and Chillida was one of the creators of the first managers who fight for the liberties of the last political prisoners, and he created the logo for the movement of the amnesty. So here you can see a poster with his logo, and here a sticker also where you can read amnestia, so amnesty, and askatasuna, which means freedom or liberty in Basque. In the same way, he will continue asking commitments from other organizations. He will have also a poster that he created for Amnesty International. You can read in Spanish, Derechos Humanos Ya, Human Rights, right now. And in the same way, he created this poster. He created many, I haven't got all the examples here, but it's just only 2 examples, and you can see how important it was and how powerful was were these kind of designs. And this one was para el hombre por los derechos humanos, for men and for human rights. And in conclusion, Chillida has left a sober and powerful language that is distinguished by the use of a very personal plastic lexicon, the balance between matter and space, and a dynamic arrangement of forms based on an organic geometry that transcends personal limits. And thank you very much. For this very interesting, and especially the last part that had to do with the graphic design, which was very interesting, at least for me. And I will now I will try to say thank you in my language, which is like, is it Lagonac, Esterica στο πάρτε αρκε It's not what it is, and people start or is that afterwards? Yes, that's it, thank you. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, 15-20 λεπτών, και θα συνεχίσουμε μετά. We're now going to have to take a break
of 15 to 20 minutes, and we're going to have a discussion in the end because I think we're kind of running out of time. So we'll go on and have a discussion in the end. Thank you.
Δεν ξέρω, θα πάει στην ατμόσφαιρα, όχι, δεν θα πάει εδώ. Μετά την ατμόσφαιρα είναι όλα την κατράγια. Στον γυρισμό είναι δηλαδή το ατμόσφαιρα. Να σας ρωτήσω κάτι, τι σημαίνει φέικο και εξεπόμενο? Για τα πάντα. Είναι κάποια άλλη. Δεν ξέρω. Να σου πω ψέματα. Ξέρω, περίμενε. Ξέρω το Και το φόβο είναι Σας ξανακαλωσορίζουμε για να συνεχίσουμε αυτή τη δράση. Αυτή τη φορά συνεχίζουμε στα ελληνικά. Τώρα θα ξεκινήσουμε με τον εξαίρετο κύριο Καραμανέ, ο οποίος είναι Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, υπηρετεί το 2002. Σπούδασε αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Παπαγιάννη και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη λαογραφία, κοινωνική ανθρωπολογία και εθνολογία στην ίδια σχολή. Και στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι με διδακτορικό δίπλωμα το 1999. Εργάζεται για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση λαογραφικού και εθνογραφικού υλικού και τη διάδοση του ψηφιακού περιεχομένου με την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, συμμετέχοντας και διευθύνοντας ερευνητικά προγράμματα, δημοσίευσε κείμενα για την ιστορία της ελληνικής λαογραφίας, επιχειρώντας μια αναστοχαστική και κριτική ανάλυση σχετικά με τις αρχαιολογικές προσοχές του λαογραφικού υλικού. Μελετά παραδοσιακά και εθνικά συστήματα, κυρίως παραγωγής του κτήματος, με επιτόπια εργασία σε επιμερικές κοινότητες της Βόρειας και Κεντρικής Κίνης και τις πολιτιστικές διαστάσεις αγροτικής παραγωγής στο πλαίσιο των σύγχρονων διαδικασιών διαφύλαξης και προώθησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Περιφάρει συνεργασίες του ΚΕΕΛ με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγους και πολίτες, αναπτύσσοντας την μακρά σχετική παράδοση των λαογραφικών σπουδών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της International Society for Ethnology and Folklore, τακτικό μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου των Αριθμητικών Διευθύνων της Επόμενης Αθηνών, της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης για την προστασία της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και άλλων επιστημονικών επιτροπών. Αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλούμε τον κύριο Καραμανέ. Αυτά είναι αυτό που ευχαριστώ πολύ. Είναι αυτά που συνήθως λέγονται και μπορεί και να είναι κάποιο από αυτά τα αλήθεια. Ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω την ΝΩΜΟ, την Σοφία και την Αλεξάνδρα για την πρόσκληση να μιλήσω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, είχα συνέδριο τρίμερο, για τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με το φυσικό περιβάλλον και την παραγωγή. Θα συντονιστώ κάπως με την συνάδελφό μου που έχει φτάσει στην ίδια περίοδο με μένα και περίπου στις ίδιες σχολές τις Παρισινές, στα νοήματα, εν πάση περιπτώσει, και σε όσα θα πω. Η σχέση της κάθε τοπικής κοινωνίας με το φυσικό περιβάλλον διαμορφώνεται μέσα στη μακρά χρονική διάρκεια του παραδοσιακού πολιτισμού. Οι άνθρωποι οικειοποιούνται τους πόρους του φυσικού περιβάλλοντος μέσω ενός συστήματος παραγωγής
και συγκεκριμένων τεχνικών συστημάτων. Οι διαδικασίες αυτές εγγράφονται μέσα στον χώρο και αποτυπώνονται πάνω στο τοπίο που δημιουργεί η ανθρώπινη δραστηριότητα. Γι' αυτό γίνεται λόγος από τους ειδικούς για πολιτισμικά τοπία, πάνω στα οποία αποτυπώνονται στοιχεία της τοπικής οικονομίας, της κοινωνικής οργάνωσης, της παραγωγής και του πολιτισμού. Για την λαογραφία και την ανθρωπολογία, το φυσικό περιβάλλον δεν υπάρχει από μόνο του. Εξετάζουν κυρίως τα στοιχεία εκείνα που τα μέλη μιας κοινωνίας γνωρίζουν για τη φύση που τους περιβάλλει, δηλαδή εκείνα που χρησιμοποιούν με τις τεχνικές που έχουν αναπτύξει. Το περιβάλλον, δηλαδή ό,τι σχετικό με μια δεδομένη κοινωνία υπάρχει μέσα στη φύση, αποτελεί τμήμα του πολιτισμού αυτής της κοινωνίας και συνδέεται με λαϊκές παραδόσεις, μύθους και δοξασίες. Οτιδήποτε άλλο είναι κατά κάποιον τρόπο σαν να μην υπάρχει. Όπως χαρακτηριστικά έχει γραφτεί από έναν παλαιό καθηγητή μας, τον κλασικό, τον γνωστό τεχνολόγο Γάλλου, δεν υπάρχει ορυκτός σίδηρος για ένα λαό που δεν γνωρίζει την μεταλλουργία. Με λίγα λόγια, η γνώση και οι τεχνικές είναι εκείνες που ορίζουν το ιδιαίτερο περιβάλλον της κάθε ανθρώπινης κοινωνίας. Οι ανθρώπινες κοινωνίες λοιπόν επεμβαίνουν στο φυσικό περιβάλλον, όχι μόνο με τη γεωργική καλλιέργεια ή την κτηνοτροφία, την κοπή των δέντρων ή την εξόρυξη λίθων και μετάλλων, αλλά απλώς και με τη συλλογή των χόρτων, των ποτάνων, των αρωματικών φυτών και των κυνήγι. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούνταν στο παραδοσιακό πλαίσιο σε ευρύτερες ελληνικές περιοχές παρουσίαζε σχετική ομοιογένεια. Υπήρχε δηλαδή ένα κοινό απόθεμα τεχνικών γνώσεων όσον αφορά τις τεχνικές διαδικασίες με την ευρύτερη έννοια, αλλά οι στρατηγικές, ωστόσο, οι στρατηγικές που είχαν αναπτυχθεί σε κάθε επιμέρους περιοχή στο πλαίσιο μιας εφευρετικής οικονομικής πολυπραγμοσύνης, την οδηγούσαν σε μια διαφορετική σύνθεση. Η σύνθεση αυτή ακολουθούσε τις επιταγές που έθετε το φυσικό περιβάλλον και οι ευρύτερες οικονομικές συνθήκες, δίνοντας έμφαση σε διαφορετικές παραγωγικές προτεραιότητες και επιμέρους τεχνικά συστήματα περί την κτηνοτροφία, την γεωργία και τον συνδυασμό τους. Σε τελική ανάλυση, παρόλες τις μεγάλες και δραματικές κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που γνώρισαν οι επιμέρους περιοχές, κυρίως μετά τον εμφύλιο, διαπιστώνουμε αρκετά συχνά αξιοθαύμαστη σταθερότητα επιμέρους πτυχών των τοπικών συστημάτων παραγωγής. Όσον αφορά, για παράδειγμα, τα τοπικά διατροφικά προϊόντα, οι σύγχρονες αντιλήψεις περί την τοπικότητά τους έχουν διανύσει μια ενδιαφέρουσα για τον μελετητή ιστορική διαδρομή στον ευρωπαϊκό χώρο από την εποχή που αρχικώς στην Γαλλία, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διαμορφώθηκαν οι έννοιες τοπικό προϊόν ή προϊόν ονομασίας προέλευσης, ως τη σταδιακή διαμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει την κατοχύρωση των προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρουμε όλοι ότι στην Ελλάδα ορισμένα προϊόντα καθιερώθηκαν ως εμβληματικά του τόπου παραγωγής τους. Η μελέτη όμως της μετάβασης από τις παραδοσιακές τεχνικές παρασκευής στις σύγχρονες είναι ένα ζητούμενο για την εθνογραφία του ελληνικού χώρου. Ένα ζητούμενο παραμείνει ακόμη και σήμερα η ανάλυση της σχέσης των προϊόντων και τον τόπο παραγωγής, την οικολογία του, τον πολιτισμό του, η κατανόηση εν ολίγης αυτού που αποκαλούμε τοπικό χαρακτήρα ή ταυτότητα του προϊόντος. Ο λαϊκός δημιουργός, όπως έχει επισημανθεί πολλές φορές, δεν προχωρά σε πρωτότυπη δημιουργία, αλλά αυτοσχεδιάζει κατά την προσωπική εκτέλεση των καθιερωμένων θεμάτων. Οι λαϊκοί τεχνίτες διακοσμούσαν και τα πλέον χρηστικά αντικείμενα, δίνοντάς τους αισθητική αξία. Για παράδειγμα, στην τεχνική της οικοδομίας, η πρακτική της σκοπιμότητα ισορροπεί με την καλλιτεχνική αρτιότητα της λιθογλυπτικής, ιδιαιτέρως
στο εξωτερικό μέρος των τείχων, των ναών ιδιαιτέρως, αλλά και των κοσμικών κτηρίων. Ο διάκοσμος της λιθοβικτικής, ηχολογικά, παραμένει στα σχήματα του παραδοσιακού θεματολογίου, ιδιαιτέρως στους ναούς, τα δημόσια δηλαδή έργα. Τον διακρίνει απλότητα. Τα γεωμετρικά σχήματα, το τρίγωνο, ο κύκλος, ο σταυρός, προβάλλουν την κανονικότητα, την ισορροπία και την πληρότητα. Και η επανάληψή της οδηγεί στην βίωση του ιερού χώρου. Ιδιαίτερα στους ναούς έχουμε ένα κατεξοχήν τακτοποιημένο σύμπαν, όπου τα σύμβολά του σχετίζονται και αναπαράγουν το προαναφερθέν βίωμα, το βίωμα δηλαδή του ιερού χώρου. Υπάρχουν βέβαια και οι ανθρώπινες μορφές και άλλες που διαθέτουν κίνηση και αφήνουν και κάποιο περιθώριο καλλιτεχνικής ελευθερίας στους παραδοσιακούς λιτογλύπτες, πέρα από το καθορισμένο ιερό θεματολόγιο. Αυτά βέβαια τα παρατηρούμε και στην Ήπειρο, που είναι η Τίδα, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο, και που η τέχνη της λιτογλυπτικής αποκοίνεται, αλλά και στην Λογόνισο, στα Ραγκάδια και στα νησιά. Οι τεχνίτες βέβαια μετακινούνται. Οι άνθρωποι των παραδοσιακών κοινωνιών είχαν σταθερούς και συλλογικούς τρόπους αντίληψης της πραγματικότητας. Οι πράξεις, είτε καθημερινές είτε τεχνικές, για παράδειγμα, μια συνταγή παρασκευής ενός εδέσματος ή μια οικοδομική κατασκευή, είχαν συμβολισμούς. Έπρεπε να γίνουν με συγκεκριμένο τρόπο που θεωρούνταν ως σωστός. Αν τα πράγματα δεν γίνονταν σωστά, υπήρχε ο φόβος ότι το όποιο εγχείρημα δεν θα είχε αίσιο τέλος. Τα έθιμα, για παράδειγμα, τα έθιμα της θεμελίωσης μιας οικοδομής, με τη θυσία του σφαγείου, του κόκκουρα ή του αμνού, ή τα μαντιλώματα κατά την κατασκευή της στέγης, ενίσχυαν τελειπτικά την αίσθηση της κανονικότητας με την ζεστασιά της συλλογικότητας, του κοινού γεύματος, του τραγουδιού, του χορού ενδεχομένως που ακολουθούσε. Ο πολιτισμός προσδιορίζεται και οργανώνεται ιστορικά, στον χρόνο αλλά και στον τόπο. Αυτό μας το δίδαξε η αείμνηστη πρώτη, νομίζω, η Άλκη Κυριακίδου, η αείμνηστη καθηγήτρια της Λαογραφίας στη Θεσσαλονίκη. Ο όρος παραδοσιακός πολιτισμός έχει μια διάσταση πρωτίστως ιστορική, καθώς δίνει βαρύτητα στη μακρά χρονική διάρκεια, που αρχίζει τουλάχιστον με την τουρκοκρατία και φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις έως τη δεκαετία του 1950. Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, στο πλαίσιο των οποίων αναπτύχθηκαν αυτές οι εκδηλώσεις, υποχωρούν σιγά σιγά μετά την δημιουργία του ελληνικού κράτους και τη σταδιακή απελευθέρωση και ενσωμάτωση σε αυτών των περιοχών, ενώ ουσιαστικά καταραίουν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον εμφύλιο, την αγροτική έξοδο προς τις πόλεις του εσωτερικού και την μετανάστευση προς το εξωτερικό που ακολούθησαν. Υπάρχουν και ειδικότερες τομές στις επιμέρους περιοχές του ευρύτερου ελληνικού χώρου, που σχετίζονται κυρίως με τον τρόπο ενσωμάτωσης στο ελληνικό κράτος, αλλά και τις εθνικές περιπέτειες. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, είναι η εισβολή που κάνει τη μεγάλη ανατροπή, το 1974. Στα νεότερα χρόνια, στην Ελλάδα, ήδη από την εποχή του Μεσοπολέμου, χάρη στην δράση πρωτοποριακών προσωπικότητων όπως η Αγγελική Κατσιμικάλη, η παράδοση εντός εισαγωγικών, προβάλλεται όχι μόνο ως κληρονομιά που πρέπει να διασωθεί και να διατηρηθεί για κύριους λόγους, συνήθως εθνικούς, αλλά και ως αγαθό κατάλληλο για την ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας. Το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, ούτε οι εξελίξεις στην Ελλάδα είναι αποκομμένες από την διεθνή πραγματικότητα. Κάθε άλλο. Σε πολλές χώρες συμβαίνουν αντίστοιχες προσπάθειες, σχεδόν σε όλες θα έλεγα. Για παράδειγμα, στην Ιταλία, ιδιαίτερα στην Ούμπρια, που συζητούσαμε με τον σεβαστό καθηγητή προηγουμένως, η Άντα Βελούτσι Ρανιώτη, σε μια περίοδο σχεδόν έτσι, η ίδια, ταυτόχρονα με την Κατσιμικάλη, εργάστηκε για τη διαφύλαξη και προβολή της λαϊκής τέχνης της Ούμπρια. Η προσωπικότητα και η δράση της Εύας Πάλμερ Σκελιανού, φίλης και της Κατσιμικάλη μεταξύ άλλων, στον τομέα της ερμηνείας και παρουσίασης του αρχαίου δράματος, ιδιαίτερα του χορού, της μουσικής και των ενδυμασιών, μέσα από τη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού και της παράδοσης, αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα που συνδέει κάποιες διεθνείς τάσεις της κοινωνικής και καλλιτεχνικής πρωτοπορίας
της ευρωπαϊκής και της βορειοαμερικανικής με τον ελληνικό χώρο. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, ορισμένα επιλεγμένα στοιχεία της παράδοσης προσλαμβάνουν σιγά σιγά ένα στατικό χαρακτήρα, μετατρέπονται σε αντικείμενα του παρελθόντος προς χρήση και εκμετάλλευση. Τα πολιτισμικά φαινόμενα και οι πολιτισμικές πρακτικές που συγκροτούν το περιεχόμενο της παράδοσης παγιώνονται, προβάλλοντας ακίνητες εικόνες του χθες και χάνουν την ιστορική και δυναμική τους διάσταση. Το ίδιο συμβαίνει και με ορισμένα αντικείμενα και μοτίβα και πρότυπα της λεγόμενης λαϊκής τέχνης, το λεγόμενης, εδώ ακολουθώ τον φωναΐνη στο Άγγελο Δευτέρα. Ωστόσο, η παράδοση δεν είναι μια αναλύωτη κληρονομιά που μεταβιβάζεται στο πέρασμα του χρόνου, ούτε ένα σύνολο πολιτιστικών προϊόντων που προσφέρονται προς κατανάλωση. Αντιθέτως, ως δημιούργημα του ζωντανού λαϊκού πολιτισμού αναπαράγεται δημιουργικά. Όπως είναι γνωστό, πολλοί διανοούμενοι ποιητές, εικαστικοί, καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες εργάστηκαν προς την κατεύθυνση αυτή, κυρίως κατά τον Μεσοπόλεμο και στη συνέχεια, αναζητώντας αρχικώς την ελληνικότητα ως πηγή έμπνευσης αλλά και ως ζητούμενο αποτέλεσμα της δημιουργίας τους. Η επιστημονική εθνογραφική καταγραφή του λαϊκού πολιτισμού συνδύει εκτόσεις ερευνητών της προπολεμικής και μεταπολεμικής γενιάς και αμπουδιώτης. Δεν ξέρω επίσης τι επιρροές στη δουλειά μου έχει δει ο ιστορικός τέχνης κ. Μάνος Στεφανίδης. Σίγουρα υπάρχουν επιρροές, γιατί η παρθενογέννηση στον καιρό μας δεν υπάρχει. Όλοι κάπου ακουμπάμε, οι περισσότεροι βέβαια μπορεί να... τα περισσότερα μπορεί να εισχωρούν μέσα μας και μας επηρεάζουν. Το σημαντικό είναι να γεννάει το μυαλό του καλλιτέχνη. Οι βασικές μου επιρροές είναι η τέχνη της αρχαιότητας, γιατί μελέτησα αρκετά και εκεί μπορώ να καταλάβω τον Τσιλίντα, ο οποίος θέλησε να απελευθερωθεί γιατί μπορεί να σε εχμαλωτήσει. Και εγώ εχμαλωτίστηκα, αλλά με τη θέλησή μου. Γιατί το ήθελα. Γιατί δεν ξέρω τέχνη σπουδαιότερη που να γέννησε η ανθρωπότητα. Και ήθελα να αντλώ από εκεί διδάγματα όμως μόνο. Επίσης, δεν θέλω να σας κουράζω, θέλω να προχωρήσω στις εικόνες. Και θα προσπαθήσω μέσα από αυτές να δώσω στο θεατή, ειδικά σε αυτόν που δεν ξέρει τη δουλειά μου, να κατανοήσει την πορεία της δουλειάς μου και μέσα από αυτή να δει ποια είναι η δική μου πρόταση στο καλλιτεχνικό γίγνεσθε της πατρίδας μου. Λυπάμαι που κάποιοι από εσάς δεν είδατε τα πρωινά βίντεο, τα οποία είχαν να σας δείξουν πολλά. Θα πάρετε όμως μια ιδέα από τα λίγα που θα δείτε σήμερα. Θα δείτε τώρα. Θα παρουσιάσω λοιπόν έργα που έχουν τοποθετηθεί στο δημόσιο χώρο, που είναι μνημιακά, γιατί πιστεύω πως αυτά δικαιώνουν περισσότερο το ρόλο της τέχνης και ασκούν παιδαγωγικό ρόλο στο θεατή. Είναι απολυτικά που αντέχουν στον χρόνο, όπως πέτρα, μάρμαρο, ανοξίδωτο μέταλλο, σίδερο, ρίχαλκος. Θα προβάλλω μια σειρά από μεγάλες εκθέσεις που έγιναν στα τελευταία χρόνια σε μουσεία της χώρας μας, σε πολλές αυτές βοήθησε ο κύριος Στεφανίδης. Σε αυτές μπορεί ο θεατής να δει και πολλά άλλα υλικά που χρησιμοποιώ στη δουλειά μου, να δει τα θέματα που προβάλλω. Με τη δουλειά μου θέλω να συγκινήσω το θεατή. Έτσι θα πλησιάσει περισσότερο το έργο. Άλλωστε εγώ δεν θα καταπιεστώ με ένα έργο αν το θέμα δεν με έχει βαθιά συγκεκριμένα. Μόνο κάτω από έντονη συνειδησιακή φόρτιση λειτουργώ. Θα προβάλλω και κάποια έργα που έχουν γίνει στα συμπόσια γλυπτής, όπως σας είπα, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και της Κύπρου. Είναι μια προσπάθεια που κάνω με κάποιους συναδέλφους μου για να βάλουμε, όπως είπα, την τέχνη στη ζωή του πολίτη. Κάθε καλοκαίρι κάνουμε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
Πρέπει να σας πω ότι έχω κάνει ένα μουσείο, το ξέρετε. Αν δεν θα το δείτε πιθανόν ή θα δείτε κάτι. Η δουλειά μου είναι ανθρωπομορφική. Το έχω πει αυτό ίσως. Και στο μεγαλύτερο μέρος της, τα πουλιά επίσης είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Όπως υπάρχουν και έργα όμως τα οποία κινούνται σε γεωμετρικά σχήματα. Έχω μία περίοδο μάλιστα δούλευα με γεωμετρικά σχήματα, καθαρά γεωμετρικά σχήματα και θα δείτε κάποια από αυτά. Τα τελευταία 13 χρόνια που συνταξιοδοτήθηκα από τη Σχολή Τεχνών και να αντιθέσει με τον Chillida, ο οποίος έφυγε γρήγορα από το Παρίσι και πήγε στο χωριό του, εγώ πήγα στον τέλος, φεύγοντας από τη Σχολή Τεχνών. Και κάθε καλοκαίρι, εκεί στο μουσείο, πέρα από το συμπόσιο γλυπτικής που καλούμε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, τους φιλοξενούμε και τους δίνουμε τα υλικά να κάνουμε ένα γλυπτό και να το προσθέσουμε στη συλλογή μας και να αυξήσουμε έτσι τη συλλογή του μουσείου. Κάνουμε και παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δηλαδή κάνουμε ένα μικρό φεστιβάλ τεχνών με προβολές, με θέατρο, με ποίηση, με μουσική, με παρουσιάσεις βιβλίων, διαλέξεις κτλ. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί μια εστία πολιτισμού σε αυτόν τον μικρό τόπο. Θα σας δείξω λοιπόν τώρα μερικές εικόνες και αρχίζω πρώτα με αυτό το έργο, το οποίο είναι, γιατί είναι μισό. Μπορώ να το κάνω ολόκληρο. Can we show it? Ωραία. Πάντως βλέπετε ότι και εδώ υπάρχει σχέση με τον Chillida. Δηλαδή το γεμάτο και το άδειο. Η φιγούρα η οποία δημιουργεί αρνητικό χώρο και η φιγούρα που δημιουργεί θετικό χώρο. Δείτε ιδέες που ήδη έχουν αναπτυχθεί από τους συναδέλφους και πόσο μπορούμε να τις δούμε στην πράξη. Συγγνώμη. Θέλω να σας πω επίσης ότι όλα τα έργα που έχω κάνει, τα μεγάλα πανδημιακά, είναι όλα από διαγωνισμούς ή διεθνείς ή ελληνικούς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα έργο 7 μέτρα επί 15 και η βάση του φτάνει στα 21 μέτρα. Και είναι έξω από το αεροδρόμιο του Σικάγο. Είναι ακριβώς εκεί που λέει Welcome to Chicago. Έτσι το βλέπετε σε μια άλλη όψη. Είναι ένα παιχνίδι με το φως και τη σκιά, με το γεμάτο και το άδειο, με το κενό και το γεμάτο, έτσι. Και έχει μια κίνηση. Αυτό είναι ένα έργο που έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Είναι στο κάμπους, το πανεπιστημιακό. Είναι το Π που είναι πανεπιστήμιο, το Ι που είναι Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και έχει ένα ανοιχτό βιβλίο που έχει ρίσεις από τους Έλληνες φιλοσόφους που αφορούν τις επιστήμες. Είναι από τον Ηράκλειτο, είναι από τον Παρμενίδη, είναι από τον Σοκράτη, είναι από τον Πλάτωνα, είναι από διαφόρους. Θα δείτε και μια άλλη όψη. Είναι 10 μέτρα. Εδώ θα δείτε ένα άλλο έργο σε μάρμαρο που είναι στο χώρο, που είναι πίσω από ένα πανελλήνιο διαγωνισμό, είναι 7 μέτρα. Ξεκίνησε από 70 τόνους το μάρμαρο και έγινε 25. Γιατί το φάγαμε εδώ μεταξύ. Δέστε και μια άλλη, δέστε πόσος είμαι εγώ, που δουλεύω στο κεφάλι απάνω. Ο τίτλος του ήταν ένα μνημείο για την αντίσταση. Είναι σαν μια νίκη που σκόνει ο αέρας, είναι δίπλα στη θάλασσα. Αυτό είναι ένα έργο που είναι 10 μέτρα σε μάρμαρο. Επάνω κρατάει το σφυροδρέπανο, αν βλέπετε το σπίτι του λαού κάποια φορά, θα δείτε και το σφυροδρέπανο από πάνω, δεν το έχω βάλει ακόμα, έχει στην κατασκευή.
Μην με πάρετε ότι είμαι του κόμματος, δεν είμαι του κόμματος. Μάλιστα στο διαγωνισμό αυτό ήταν 10 οι καλλιτέχνες, οι 9 ήταν του κόμματος, μόνο εγώ δεν ήμουν. Και η Επιτροπή επέλεξε το δικό μου. Η Επιτροπή όμως ήταν ο Μέμος ο Μακρύς, ο Τάσος ο Χαράκτης, ήταν οι αρχιτέκτονες του κτηρίου κτλ. Λοιπόν, εδώ το βλέπετε, είναι στις παρουσιάσεις που δουλεύουμε. Εδώ επίσης με βλέπετε εμένα να δουλεύω. Με βοήθησαν εδώ σε αυτό το έργο, δεν θα ήταν εύκολο να γίνει. Σκαλώνει, δεν προχωράει γιατί πάλι έχουμε πρόβλημα. Τι πάει? Α, μάλιστα. Αυτό είναι ένα έργο στην Κύπρο, είναι από πέτρα κυπριώτικη, είναι 4 μέτρα. Είναι ένα ζευγάρι. Για μένα το ζευγάρι είναι το σύμβολο μιας πόλης. Είναι η βασική μονάδα μιας πόλης. Είναι αυτό που δημιουργεί την πόλη. Μια δεύτερη εκδοχή. Γιατί μπλοκάρει. Άστο λίγο. Λες. Θα πάρει. Τι μάρμαρο είναι αυτό? Αυτό είναι τοπικό. Είναι ένας κορόλιδος κυπριώτικος. Και δουλεύτηκε απευθείας, έτσι. Δουλεύτηκε εκεί. Κάτι direct. Εκεί το έχω αυτά. Είναι στα συμπόσια επιτυχής. Κάτι direct. Ναι. Αυτό είναι στα Γιάννενα. Μάρμαρο, Φεντέλης. Και βλέπετε αυτή τη γριούλα η οποία έρχονταν κάθε μέρα και έφυγε. Καθόταν κάτω από το έργο και δεν έβρισκα να κλαίει εκεί. Έμεινε χείρα πολύ νέα και έβλεπε σε αυτό το ζευγάρι την ευτυχία που έχασε. Εκεί τη βρήκα. Εδώ είναι ένα έργο για το Πολυτεχνείο, σε μάρμαρο, 3,5 μέτρα, βάση και μάρμαρο, το ίδιο μάρμαρο, και όταν ήταν να το τοποθετούσαμε δεν βρίσκεται γερανό. Είναι πολύ τόνο. Έτσι είναι. Στο μουσείο δεν αυτό. Αυτό όχι, είναι παραλλαγή, είναι στα Γιάννα, είναι στο παλιό πανεπιστήμιο. Εδώ είναι μία φωλιά που είναι εδώ στο Εγάλιο, στο ένα πάρκο, στο Παροτάρικο. Είναι 5 μέτρα και είναι 4 τόνοι σίδερο. Με ένα αυγό. Τρία είχε, τρία. Γεννήσαμε. Ένα είναι το δικό. Τρία. Εδώ είναι ένα έργο που είναι τοποθετημένο στο Μαρούσι και ο νυν περιφερειάρχης, ο κύριος Αρτούλης, για να μην πω το άλλο που έχω σουρί, το κατέστρεψε. Ενώ θα έπρεπε να το κάνει έμβλημα στο Δήμο, διότι είναι τα 3 βασικά εργαλεία, έγινε τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι δύο δίσκοι, μία σφαίρα και ένα ακόντιο, που είναι 11 μέτρα. Αλλά είναι 3 μέτρα η δίσκη και 1,5 μέτρο. Αυτό βρίσκεται στην Καρδίτσα, το έργο. Είναι για την εθνική αντίσταση. Είναι πάλι το ίδιο παιχνίδι με το κενό και το γεμάτο. Αυτό επίσης είναι στην Αμαλιάδα, είναι ένα γλυπτό το οποίο γυρίζει με τον αέρα, ανάλογα πώς φυσάει, είναι δίπλα στη θάλασσα. Αν έχεις να πεις κάτι. Αυτό είναι στην Μικυλίνη. Είναι η Σαμφό. Στη Λέσβο, στο νησί της Λέσβου. Εκεί είναι η Σαμφό η οποία αγορεύει, λέει κάποιο ποίημα. Περιμένω. Είναι με ανοξίδωτο μέταλλο. Εδώ είναι ένα έργο σε μάρμαρο, δρομής πάλι, έχει γίνει
Δήμο της Πεντέλης, με την περίοδο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό προηγήθηκε από το έργο του Σικάγου. Και με δυσκόλεψε πάρα πολύ, πρέπει να πω, γιατί είναι κομμένο με waterhead οι πλάκες αυτές και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να τα βγάλω από μέσα. Ήταν μια πολύ δύσκολη ιστορία. Με δυσκόλεψε περισσότερο από πολλά έργα άλλα που έχω κάνει στη ζωή. Αυτό είναι ένα δέντρο που είναι 5-6 μέτρα, λέει προστατεύστε τη φύση και είναι και ένα κεφαλιά ενός πουλιού. Είναι εδώ στην Αττική, στο Δήμο Αγίου Στεφάνου. Και εδώ πάμε στο εμβληματικό έργο του μουσείου. Είναι το πρώτο έργο που συναντάς, που είναι εμβληματικό γιατί βλέπετε ότι έχω έναν βοσκό, έχω έναν γεωργό, έχω την πυρότησα μάνα, έχω έναν που αναγγέλει και τρέχει να αναγγείλει το γεγονός ότι μέσα σε αυτό το χωριό γίνεται κάτι. Είναι και ένα μουσείο που θέλω εγώ να λέω των ταπεινών. Είναι των ανθρώπων που είναι ξεχασμένοι ουσιαστικά στην Ήπεθρο. Εδώ μπαίνουμε στο μουσείο επίσης. Είναι η αίθουσα του μετανάστη. Είναι ένας μετανάστης ο οποίος, γιατί ο τόπος ήταν σημαδεμένος από τους μετανάστες. Είχε πάρα πολλούς μετανάστες ο τόπος. Μας έφευγαν από τον τόπο που ήταν φτωχός για να κερδίσουν το ψωμί τους. Και γυρίζει αυτός από τη ξενιτιά, τσακισμένος, γιατί δεν ήταν εύκολη η ξενιτιά τότε, και δεν ξέρουμε τι κρατάει η βαλίτσα του, αν είναι τα βάσανά του ή το καζάτιο, όπως λένε. Αυτή είναι η αίθουσα, του μετανάστη, ο οποίος σχετίζεται με το έργο αυτό στο βάθος, που είναι από τα ξύλα του Πολυτεχνείου, είναι αφιέρωμα στους ευεργέτες με ένα καντήλι υποθετικό να καίει στη μνήμη τους. Και εδώ είναι μια αίθουσα διδασκαλίας, είναι η αίθουσα της μάθησης. Εδώ ο δάσκαλος έχει γράψει στον πίνακα το γνώστης αυτόν για να το αντιγράψουν οι μαθητές του. Και εδώ θα το δείτε σε μια άλλη όψη. Όλα έχουν τη σημασία τους. Οι δύο αγωνιστές του 21 είναι ο Καραϊσκάκης και ο Κοντρώνης, ότι ήταν από τους πρώτους αγωνιστές του 21 και τους κυριότερους. Εδώ είναι ένα άλλο έργο που έκανα με σίδερο και πολυεστέρα. Το είχα κάνει μετά από μια τεχνική που είχα κάνει στο Παρίσι. Και όταν γύρισα και έκτισα το καινούριο μου εργαστήριο, ψηλό πολύ, άρχισα να κάνω μεγαλύτερα έργα, γιατί με καταπίεζε εκεί που έμενα παλιότερα. Εδώ είναι μια έκθεση που κάναμε με τον κύριο Στεφανίδη, ο οποίος ήταν υποκριτέκτορ και ο εμπνευστής αυτής της έκθεσης. Που είχα αποζάρει για όλα αυτά. Είναι αυτά τα έργα, είναι τα αποκαΐδια του Πολυτεχνείου. Είναι από τα αποκαΐδια του Πολυτεχνείου τα έργα αυτά. Πολλά έχουν κίνηση, βγάζουν ήχους και εκεί μέσα έγιναν πάρα πολλά δράμενα χάρη στον Μάνο Στεφανίδη, ο οποίος έφερε τους σπουδαστές του από το Πανεπιστήμιο και κάναμε πολλά δρόμενα μέσα σε εκεί, 4-5 δρόμενα, όπως και ένα που έκανε η Σούκη με μια προγραφία που έκανε στα εγγένεια, στην ημέρα των εγγένειων. Είναι στο έθριο του Μουσείου Μπενάκη, στην Τυριώση. Εδώ βλέπετε το μέγεθος αυτών των γλυπτών. Βλέπετε επίσης ότι είναι πολλά από αυτά έχουν κίνηση, θα τα δείτε και δεν θα τα δείτε μάλλον, γιατί δεν έχουμε παίξει τα βίντεο που παίκτηκαν εκεί μέσα. Είναι τα δοκάρια, τα οποία σώθηκαν από το κάψιμο του Πολυτεχνείου και στα δοκάρια αυτά... Όχι μόνο δοκάρια, και πολλά άλλα αντικείμενα μέσα, από τα ξύλα, από το τόμιο. Οργανώνεις τις φιγούρες με αυτή την καθημερινότητα. Δεν σας έχω δείξει το πρώτο που έκανα στο Πολυτεχνείο, που τα είχα στήσει στο Πολυτεχνείο.
Εδώ μια άλλη όψη. Εδώ είναι μια άλλη έκθεση που την έδειξε μάλλον λίγο και ο κ. Στεφανίδης χθες. Είναι μια έκθεση που έγινε στο Θεσσαλινό Μουσείο και είναι μια πορεία του κόσμου. Είναι μια λιτανία, αν θέλεις, είναι όμως και μια ομπή των Αθηναίων προς την Ελευσίνα. Γιατί κατάλαβε, εδώ πίσω είναι το ψωμί. Έτσι, και επειδή η Ελευσίνα ήταν σιτοβορώνας, αυτό το πλήθος φεύγει από μια μαύρη τρύπα και έρχεται προς το ψωμί. Μάλιστα. Και δίπλα είναι οι λίδες, αν θέλεις, οι θεοί τους, οι αρχηγοί τους, δεν ξέρω ποιοι. Δεξιά και αριστερά. Αν μου επιτρέπεις μία μικρή παρέμβαση εδώ, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτές οι σειρές που είδαμε, εννοώ το Μουσείο Μπενάκη, το Βυζαντινό της Αθήνας, το Βυζαντινό της Θεσσαλονίκης και το Θεσσαλονίκης μετά, είναι το αποκορύφωμα της έρευνάς του, γιατί υπάρχουν αυτές οι ξωανικές μνημιακές φιγούρες, οι οποίες αναφέρονται απόλυτα, δηλαδή έχουν έναν συνδυασμό λαϊκής τέχνης, και ο Καραμανές μας τα εξήγησε πάρα πολύ ωραία, όλης αυτής της μικροτεχνίας, της αλληλοχωρίας που έμαθα τα Γιάννενα κτλ. Και παράλληλα υπάρχει αυτό το τοτεμικό ξωανικό στοιχείο που είναι καθαρό γνώρισμα ενός μοντερνισμού. Δηλαδή αυτό που κάνει εδώ ο Παπαγιάννης είναι να συνδέει την εντόπια παράδοση και μάλιστα την χειρονακτική με τα μεγάλα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής γλυπτικής από το Μεσοπόλεμο και μετά. Και βλέπετε λοιπόν εδώ τις μεγάλες κλίμακες που είναι οι πρόγονοι, να το πούμε έτσι, που είναι οι πατέρες του έθνου, τα ιστορικά πρόσωπα που μας κοιτάνε, η λιτανία των νεότερων, που όμως εδώ πέρα έχουμε ειδόλια που αναφέρονται στην γυναική εποχή, την κοινωνική κτλ. Και το κυρίαρχο στοιχείο είναι αυτή η έννοια της θεατρικότητας. Δηλαδή αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα δρόμετρο, είναι μια παράσταση. Υπό την έννοια αυτή, χωρίς να έχει καμιά σχέση με αυτόν τον εξαιρετικά δομημένο και αφηρημένο χώρο του Τσιγίδα, η αίσθηση του θεάτρου είναι νομίζω εξαιρετικά κοντά. Οι φωτισμοί ότι βγαίνουν από μια τρύπα, από μια μαύρη τρύπα κατ' ουσία, ότι έρχονται από το θάνατο προς τη ζωή. Είναι στοιχεία, κοιτάξτε, αυτό που χαρακτηρίζει τον Παπαγιάννη είναι ένα ένστικτο πάρα πολύ δυναμικό και συγχρόνως μια ναϊβετέ. Δηλαδή έχει μια αναφορά σε πολύ πρωταρχικές φόρμες. Και ο Chillida το κάνει. Τα έργα του Παπαγιάννη, τα πιο επιτυχημένα, είναι αυτά που αυτή την ναϊβετέ την κάνουν avant-garde. Τα λιγότερο επιτυχημένα είναι αυτά που παραμένουν σε μια φολκλωρίστικη περιγραφική διάθεση. Όμως, όλα αυτά τα κεραμικά που κάνει τελευταία, που είναι το παιχνίδι του, όπως λέει, τα ψήνει μόνος του έτσι στο ατελιέ του, έχουν μια τέτοια μεσότητα, το βάλατε πολύ ωραία οι δύο κυρίες που μας φιλοξενούν στην αφίσα, είναι οι πολεμάρχοι, ας πούμε, από το 21. Ο ίδιος δεν το συνειδητοποιεί, γιατί αρέσει αυτά τα πράγματα τόσο πολύ, γιατί ακριβώς είναι φορτισμένα από μια διαχρονία ιστορικής πληροφορίας και παράλληλα είναι και πάρα πολύ σημερινά. Συγγνώμη, μάστε κυρία. Τώρα, μόνο μια πολύ μικρή λίγο ένα... Χτες σας μίλησα για το Μάη του 68, το Παρίσι. Η ίδια φοιτητική εξέγερση συνέβη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνέβη και στην Ελλάδα, στην εποχή της δικτατορίας, dictatorship, 1967. Οι φοιτητές κατέλαβαν το Πολυτεχνείο και είχαμε δικτατορία. The junta, the dictatorship, invaded to the school με νεκρούς, με θύματα κτλ. Βέβαια, εδώ τώρα έχουμε πάει αλλού. Το Πολυτεχνείο έγινε έκτοτε το σύμβολο της αντίστασης, ας πούμε, των φοιτητών κτλ. Κάει και δε εκ των υστέρων 2 φορές, from the Analysis. Και ο ίδιος δάσκαλος τώρα στο Πολυτεχνείο έβλεπε
τα κτίρια του 19ου αιώνα, τα πρώτα νεοκλασικά κτίρια της Ελλάδας, καταστρέφονται και τα υλικά αυτά τα καμένα που βλέπετε, τα πήρε και τα διέσωσε από τη φθορά και από την καταστροφή, επαναπροτείνοντας τα ως τέχνη. Ναι, είναι. Τότε είπα ότι αυτή η καταστροφή δεν μπορεί να περάσει έτσι. Δεν μπορείς να αγγέσεις πανεπιστήμιο. Αυτό είναι η τέλεια παραγωγή. Και ένα ιστορικό κτίριο από τα καλύτερα νεοκλασικά κτίρια της Ελλάδος, και έτσι αποφάσισα να πάρω και επί 20 χρόνια δουλεύα σε αυτά τα υλικά. Είδατε στο Μουσείο Κυκλαδικού βέβαια, τα πολλά, τα οποία είναι και περισσότερα βέβαια. Αν βλέπατε τα βίντεο το πρωί, θα βλέπατε πολύ περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει. Οι εικόνες αυτές είναι τόσο δυνατές, δεν χρειάζεται. Η κάθε φιγούρα πάντως από αυτές, πίσω στην πλάτη, έχει αποσπάσματα από ποίηματα. Από την αρχαιότητα ακόμα, από τους προσωπατικούς μέχρι τη Σαφώ, μέχρι τους σύγχρονους Έλληνες ποιητές. Φραγμέντα βέβαια, κομμάτια από αυτά. Και είναι φορτισμένα με αυτά. Αποκτούν ένα νόημα με αυτό που γράφει πίσω. Εδώ το βλέπετε. Βλέπετε αυτά τα στοιχεία όλα. Εδώ είναι η γραφή. Αυτά καταλήγουν όλα στο ψωμί. Βλέπετε το ψωμί στο βάθος. Τα τσουβάλια και τα ψωμιά. Αυτά πάνε εκεί όλα. Όλη αυτή η πορεία. Γι' αυτό είπα είναι η πορεία του κόσμου. Από αρχαιοτά των χρόνων, η οποία έφευγε διαρκώς. Εμείς είχαμε τους Έλληνες που πήγαν στην Ιταλία, πήγαν στην Εύξηνο Πόντο. Διαρκώς είχαμε μετακινήσεις πληθυσμών, όπως γίνεται σήμερα. Βλέπετε τους πρόσφυγες. Τους πρόσφυγες που έρχονται από καραβάνια. Όλα αυτά εκφράζουν αυτή η υπόθεση. Τώρα πάλι μπλοκαρίστηκε και θα έρχεται για βοήθεια. Όχι, τώρα θα βάλουμε το άλλο λίγο να σας δείξω. Θέλω να σας δείξω λίγο τη διαδρομή. Εννοείς τη διαδρομή. Ναι. Η ώρα που το πίσω, έτσι. Ναι. Τι να βάλουμε? Είναι όλη. Θα βάλεις το κόμμα μου, αν εξηγεί, το άλλο. Θα βάλουμε γυρνάω. Λίγα. Θα σας δείξω λίγα έργα από τη διαδρομή, γιατί στο μουσείο που έχω κάνει στο χωριό μου έχω κάνει μια διαδρομή. Μεταφράζεται λίγο. Είναι μια διαδρομή 5 χιλιόμετρων με γλυπτά. Αρχίζει από την είσοδο του χωριού, φτάνει στο μουσείο που είναι στο κέντρο του χωριού και συνεχίζει μέχρι το ιστορικό μοναστήρι. Αυτή η διαδρομή 5 χιλιόμετρων είναι διαθεσμένη με γλυπτά. Θα σας δείξω μερικά. Αυτό είναι το πρώτο που υποδέχεται τον επισκέπτη. Όχι, δικό μου είναι αυτό. Αυτό είναι δικό μου, είναι ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτά τα άνθη είναι από δίσκους μαρμάρου που κόβουν τους δίσκους και τους πετάνε μετά. Με τους σωλήνες βέβαια και αυτά. Κόβουν τα μάρμαρα. Κόβουν τις πλάκες. Αλλά αυτά σώονται, τα διαμάντια τους τα πετάνε. Εγώ τα μαζεύω και τα ξαναχρησιμοποιώ. Αυτό είναι στην είσοδο του μουσείου. Είναι ο φρουρός. Φρουρεί το μουσείο. Αυτό είναι ένα έργο στην είσοδο πάλι, στον δρόμο, που αν κάποιος δεν μπει στο μουσείο και δεν έρθει στο χωριό, μπορεί με την εφαρμογή να διαβάσει στο QR code αυτό όλες τις πληροφορίες για τα έργα και για το μουσείο. Σε 2-3 γλώσσες.
Βλέπετε, είναι μεγάλο έργο, είναι πάνω από 5 μέτρα. Πάλι. Είναι δικό σου αυτό? Ναι, βέβαια. Αυτό όμως είναι ρόκος. Αυτό είναι ρόκος. Είναι άλλο καλλιτεχνό. Είναι άλλο καλλιτεχνό. Στα συμπόσια διοικητικής που κάνουμε, καλούμε καλλιτέχνες όπως σας είπα και τους παρέχουμε τη φιλοξενία και τους δίνουμε τα υλικά και αυτοί μας κάνουν ένα γλυπτό για τη συλλογή μας. Λοιπόν, αυτός είναι ο ρόκος. Αυτό σας το έχω δείξει. Αυτό είναι του Κώστα του Ανδρέου, ένας σπουδαίο γλύπτη που ζούσε στο Παρίσι και επειδή ήμουν στο ίδιο του Ανδρέου μου χάρισαν ένα γλυπτό από τη συλλογή του. Η pop-up περίοδος. Ναι, αυτό το κάνει η φύση, είναι ένας κέντρος και τον έκανε η φύση από τις πέτρες που έχουμε εκεί στον τόπο. Αυτό είναι σε μάρμαρο, ένας άλλος καλλιτέχνη. Αυτό είναι επίσης. Το προηγούμενο που θυμίζει το ηλιακό φως του σκλάβου, ποιο είναι? Όχι, αυτό δεν είναι το δικέφαλο. Αυτό είναι ενός άλλου γλύπτη του Λισγάρα. Τώρα θα δείτε το δικέφαλο. Αυτό είναι το Ανδρέα του Λόλη, από τα πρώτα του. Αυτό είναι το δικέφαλο. Είναι ένα μάτι. Κοιτάξτε τα βουνά στο βάθος, έτσι. Κοιτάξτε τη φύση, το τοπίο, τη λειτουργία, έτσι. Δεν θέλω για πιο έτσι. Ναι. Γλύκανε μας. Αυτό είναι του Γιώργου Κουκλερά. Είναι με τσιμέντο ανοξίδωτο μέταλλο. Ναι. Αυτό είναι επίσης ένα έργο ενός μαθητού μου που είναι από την Αλβανία, ο Ιδρώτης. Λειτουργής Αλβανό και της εσκότησε. Ζει στον Καναδά τώρα και διδάσκει εκεί και κάνει πολύ επιτυχημένα έργα σε διεθνή συμπόσια λυπτικής, με μεγάλα έργα. Είπατε? Αυτό είναι ιερό. Πώς είναι το ιερό της Εκκλησίας με την Αγία Τράπεζα. Μέσα εδώ έχει μία κόχη που μπορείς να ανάψεις ένα κερί για να σκεφτείς. Ή να βάλεις το κεφάλι σου από πίσω και να είναι σαν εικόνη. Να ανάψεις σε μια φωτογραφία. Ναι. Αυτό το κάναμε για να βγαίνει δασκάλα με τα παιδιά να κάνουν το μάθημα έξω. Είναι πτυσσόμενο, ανοίγει και κλείνει. Βλέπετε το έργο αυτό με το ωραίο τοπίο πίσω. Αυτό επίσης είναι δικό μου. Και αυτοί είναι δίσκοι κοπείς μαρμάρου, οι οποίοι πετιώνται και τους παίρνω και τους επεξεργάζομαι. Εγώ κάνω αυτή τη σύνθεση. Λέγεται υπηρώτικο pop-up. Αυτό το είδατε νομίζω. Και να σας πω δύο λόγια. Είναι η στιγμή που σκοτώνεται, αυτός που πεθαίνει, πιάνει το κεφάλι του, ποιος ξέρει τι αισθάνεται κανείς εκείνη την ώρα που πεθαίνει και προσπαθεί να ανοίξει τα πνευμόνια του και φεύγει η ψυχή του κατά κύμα. Αυτή είναι η έννοια. Και έχει γίνει ένα παρόμοιο στην πλατεία Πολυτεχνείου στα Γιάννενα, δίπλα στο Πανεπιστήμιο, και αυτό είναι ένα δεύτερο που έχω φέρει στο μουσείο. Αυτό είναι ένα έργο άλλο ενός άλλου μαθητού μου, του Χριστογιάννη, του Δημήτρη, που κατάγεται από αυτά τα βουνά και βουνά έβγαλε. Αυτό δεν είναι? Ναι, αλλά είναι Σλάβος. Είναι? Είναι η ιδέα του Σλάβου αυτή. Έλα, δεν είναι ο Σλάβος. Δηλαδή, ό,τι να κάνουμε θα αγγίξουμε. Αυτό το κάνει η φύση. Όμως εδώ έχω πρόβλημα πάλι. Το πρόβλημα, καθίστε εδώ δίπλα. Δεν θα γυρίσεις καλύτερα. Ναι, να μην αγωναθείς. Ναι, γυρίστε εσείς και εγώ να μιλάω. Και αυτό είναι ένα μαρμάρι. Έργο, ένα ζευγάρι. Χρήστος Λαζαράκης. Αυτό είναι η σκάλα στον ουρανό, το λέω, γιατί είναι μια σκάλα που ανεβαίνει προς τα σύννεφα πάνω. Αυτά κινούνται, έχουμε προσθέσει και ένα σύννεφο εκεί πέρα που κινείται. Δικό σου αυτό. Όχι, είναι
του Χρήστου του Λάμπρου, ενός... Δεν είναι και δάσκαλος, ήταν, αλλά κάνει το γλύπτη. Αυτό είναι το Αλβανού, φάτο σούλι λέγεται. Αυτό είναι δικό μου, μια ανθρωπικότητα. Αυτό είναι μια φρίζα, έχει κι άλλο καλύτερο. Αυτό είναι μια κάνει. Αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι φέτος, έτσι, εδώ σκάψαμε να κάνουμε χώρο για να μένουν τα πούλμαν. Και εγώ λέω, σε αυτόν τον τύπο θέλω κάτι να κάνω και έκανα αυτή την επέμβαση. Είναι μια φρίζα. Μια φρίζα είναι. Από πέτρες τοπικές. Δεν τις έχω δουλέψει. Είναι σχεδόν. Αυτό είναι ένα έργο επίσης. Ένα γρανάζι, αλλά που έχει σήματα του κομπιούτερ πάνω. Ενώνει δύο εργαλεία που έφεραν επαναστατικές αλλαγές στον κόσμο. Όχι, φαίνεται Αυτά είναι τα μάτια δικά μου. Από ανακυκλώσιμα υλικά πάλι. Εδώ είναι ένα έργο από τον Δημήτρη του Σκαρκότου που είναι πολύ καλός γλύπτης. Όπου το στέλνω στο εξωτερικό παίρνει το πρώτο βραβείο σε meeting με άλλους γλύπτες. ενοιολογικό έργο, αυτό είναι ο Παπαγιάννης. Αυτό είναι ο Παπαγιάννης. Αυτό είναι το δεφάκι. Ναι, είναι το δεφάκι του. Σε τσιμέντο όμως αυτό είναι. Αυτό είναι ένα έργο του Λουκάου του Κίδη που ήταν συνεργάτης του Σύγχρονη Τέχνη. Μέταλλο. Προχώρα. Και αυτό είναι της Αναστασίας. Αυτό είναι ένας καλός γλύπτης είναι αυτός. Είναι σε κόκκινο μάρμαρο Ρωμάνης και είναι του Χρήστου του Ριγανά, από την Καλαμάδα. Ένας σπουδαίος, πολύ καλός γλύπτης. Αυτό είναι, μας έδωσε την ιδέα μια φωλιά που έπεσε από τον βλάκο. Έτσι το κάναμε με μεγαλύτερο. Αυτό είναι επίσης ένα έργο. Με ανοξίδωτο, κατάλαβα πάρα πολύ δύσκολο έργο και μεγάλο, σφυρίλατο, έτσι, μαρτελιέ. Εδώ είναι δικό μου αυτό το έργο, είναι μια φιγούρα σαν και αυτό είναι το άλλο είναι δικό μου. Αυτό είναι ενός Σαουλανιτού και αυτό επίσης του Χαλεπά. Αυτό είναι του Χαλεπά. Είναι νεολογικό. Ο Λεωνίδας, απόγονος. Το πρωί μίλησε σε ένα βίντεο που είδατε εδώ. Λεωνίδας. Και αυτό είναι δικό προχωρητικό. Είναι ένας μαραφάγος ο Παπαγιάννης, όπως λέγεται. Αυτό λέγεται το βουνό. Άμα δείτε, Φτάσαμε στη Τζούκα. να βλέπετε εδώ να ευκολεύουμε. Λοιπόν, προχωρώ και εδώ. Καλά, η θέα από εκεί είναι συγκλονιστική. Και αυτό είναι το βουνό. Ένα άλλο έργο που γίνεται. Αυτό επίσης, επειδή οι χωριανοί μου πούλησαν τα πρόβατα και τα γέλια και εγώ τους κρέμασα την κάπα, να τη βλέπουν. Αυτό έργο επίσης είναι ενός βορειοπηδότη. Αυτό είναι ένα μάτι που περιφρουρεί τη φύση, περιπέτει τη φύση. Το έχουν βάλει εξώφυλλο και σε μια γαλίδα που έχει πάρει εξώφυλλο να το βάλει στο βιβλίο της. Είναι ενός καθηγητού. Και μέσα έχουν, βλέπετε, έχουν... Θα γεμίζω με ανακυκλώσιμο. Αυτό είναι ένας άλλος σκαρκότος. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, είναι το Χρήστο του Σκαρκότου, άλλος σκαρκότος, που ακινείται το ένα μέσα στο άλλο, η πέτρα αυτή. Αυτό είναι τη σύνηση της γυναίκας μου.
Εδώ είναι τα τομάρια. Αυτό είναι σαν κουνέλι. Δεν είναι κουνέλι. Κοιτάξτε, επειδή δεν μπορούσα να κρεμάσω τους κυνηγούς, κρέμασα τα τομάρια. Αυτό είναι πάλι τομείς, πάλι τα τομάρια. Οι γυναίκες πήγαιναν στο μοναστήρι με τάγματα. Αυτό είναι του δικέφαλου, που είναι τρελός. 7 μέτρα λεπτό σε μάρμαρο να κάνει σε ένα μήνα. Τελείωσε. Ένα-δυο έργα ακόμα. Εδώ είναι ο βοσκός. Ο βοσκός με το πίπνιό του είναι 40 μέτρα αυτή η ιστορία, γιατί βρήκα αυτές τις πέτρες που μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και ο βοσκός είναι βοσκός ή δεν τα πρόβατα είναι πρόβατα. Αυτό είναι κρατικό όπως ιδέα και μπορεί να οργανωθεί ακόμα περισσότερο. Ακριβώς. Let's finish. Αυτό είναι το έργο μας. Και αυτή είναι η βοσκοπούλα. Είναι λίγο αργά, δεν πειράζει. Αυτό είναι ένα... Λίγο πιο αργά. Ναι, τώρα έχουμε λίγα ακόμα. Αυτό είναι ενός από την Κατερίνη, ενός ποιητή. Τον βοήθησα κι εγώ βέβαια σε κάποια πράγματα, γιατί δεν ήταν η ιδέα του για εκεί έτσι, φτιάξαμε. Γιατί είναι ο ηχθής, είναι το ψαροχόκαλο και έχει σχέση με το μοναστήρι που είναι δίπλα. Γιατί ο ηχθής είναι, ξέρετε πώς είναι, Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός ο Θεός. Ένα άλλο επίσης που είναι ενός άλλου μαθητού που είχε καθηγητής στη Σχολή Κατατεχνών της Θεσσαλονίκης, το Άρη Κατσιλάκη. Έλα, τελειώνουμε. Κάνε λίγο υπομονή. Αυτό είναι το τελευταίο ενός Ιταλού. Με ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι το τελευταίο που είναι στο μοναστήρι. Και πάμε λίγο να δούμε μήπως βλέπετε λίγο τον κήπο. Το τοπίο. Αυτό είναι ενός Ιταλού πάλι που έκανε το προφίλ μου χωρίς να καταλάβω. Έκανε το προφίλ μου στο μάρμαρο. Αυτό είναι το επίσης κάποιον άλλων καλλιτεχνών. Θα πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ματσέλη, δικό μου. Αυτός είναι ο Παπαδάκης, ένας που είναι καθηγητής στη Φλόρινα τώρα, σε μάρμαρο. Ένας άλλος καλλιτέχνη. Εδώ είναι μια χελώνα που κάνουμε μαζί με αυτόν τον τεχνίτη εδώ. Και εδώ είναι η έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου ο Μάρκος Δεβανίδης ήρθε και έκανε και ομιλία εκεί. Είναι στο έθνιο του Μουσείου, του Βυζαντινού Μουσείου, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο και μπήκαν τα έργα μου στις 30 όχες που είχε γύρω-γύρω. Αυτό είναι το. Και αυτό είναι πάλι από τους αρχηγούς που είδατε εδώ πέρα, τους αρχηγούς. Και νομίζω ότι τελειώνουμε. Εδώ και μισή ώρα. Λοιπόν, εγώ νομίζω τώρα ότι δεν χρειάζεται άλλες προβολές. Θα ήταν πολύ ωραίο. Η ώρα είναι 9 παρά, για να κάνουμε μια κουβέντα. Εγώ είμαι καλυμμένος, έχω μιλήσει ήδη. Κάντε κάποια ερωτήματα επίσης. Μισό λεπτό, κύριε Παπαγιάννη. Εξαρτήσατε το χρόνο σας, καθίστε Mr. Papagyan, now I don't have any more time. You showed us everything now you sit down. Αυτό θα κάνω ακριβώς. So exactly I'm going to do now. I'm going to coordinate 10 minutes of discussion.
Να το κουβαλήσω, σας το φέρνω. Δεν θα κάνετε, είμαι και Παρακαλώ, ανάφτε τα φώτα αν θέλετε. Sì, stanno da là. Όχι, μέτωνα. Το είναι. Έτσι. Ωραία. Ήρθε μια χαρά. Τέλεια. Εντάξει. Come che abbiamo, ok. Και στα δίπλα. Εκεί. Στο Λοιπόν, ανάφτε τα φώτα. No, okay, let's turn on the lights. Σας κουράζω, συγγνώμη. I'm sorry, I know you're tired. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα. I think Mr. Papa, I mean, in his museum, you need a curator immediately just to put them in order because Generally, my work, I need money. it's a real mess there. You have to put them out and to focus in some others. Anyway, εμένα αυτό μου αρέσει πολύ στον Παπαγιάννη, η ιστορικότητά του, το ότι είναι 80 χρονών και ότι είναι εκεί και δουλεύει και ότι εδώ είναι μέσα. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι έφερε τις θαυμάστρες για να έχω... Δηλαδή, μόβεση θα είσαι τα Νόμιζα ότι μόνο εγώ, δυστυχώς δεν είναι έτσι. Η ζωή είναι σκληρή με του Τάκης. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις δύο κυρίες που οργάνωσαν αυτό το τόσο ενδιαφέρον διήμερο. Ειλικρινά συγκινήθηκα που είδα τους φίλους από την Ισπανία και κατ' ουσίαν μας ταξίδεψαν 2 μέρες σε έναν μαγικό τόπο, σε ένα μαγικό καλλιτέχνη, σε ένα μαγικό έργο. Αλλά και εμείς ως αντίδωρο, ως αντιπροσφορά, νομίζω ότι σήμερα τους τρελάναμε. Πήγαμε στα βουνά, τους κατεβάσαμε στις θάλασσες και είδατε το δικό μας τοπικό μύθο. Προηγουμένως που άκουγα τη γενεαλογία, το βιογραφικό, εγώ θα έλεγα έτσι λίγο πικρά, δεν πειράζει, ας μας ακούσουν εκεί. Ακούσατε πόσα πράγματα είναι ο Παπαγιάννης. Εγώ τώρα θα σας πω πόσα δεν είναι. Ο Παπαγιάννης δεν είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Παπαγιάννης δεν είχε έργο στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ο Παπαγιάννης δεν έχει έργο στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης. Ο Παπαγιάννης δεν έχει σταλεί από την Ελλάδα στην Βιεννάλη Βενετίας. Αυτό το λέω ακριβώς για να δείξω πόσο η δουλειά ενός δημιουργού είναι να συγκρούεται με μικροσυμφέροντα, με αντιζηλίες, με μια πολιτεία. Είπαμε χθες ότι η δυτική είναι κατεξοχήν πολιτική τέχνη, η οποία πολύ λίγο καταλαβαίνει τις ευαισθησίες και κυρίως πολύ λίγο μπορεί να αξιολογήσει πράγματα και να προβάλλει πράγματα. Αυτό είναι το βιβλίο που σας υποσχέθηκα χθες και το έφερα σήμερα. Ήδη μίλησα για την κριτική του, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, μίλησε και ο ίδιος. Ψάχτε, βρείτε, το ένα καταπληκτικό έργο. Μίλησατε το πρωί στο βίντεο. Τέλεια. Εγώ θα ήθελα να τελειώσω αυτή τη συνάντηση με αυτήν εδώ την εικόνα. Την έχω στη σημερινή μου εισήγηση, αλλά δεν θέλω να σας δείξω και να σας κουράσω περισσότερο. Είναι ο Τσιλίδα στο Μουσείο της Ακρόπολης στο παλιό, πάνω στον Ιερό Βράχο, μπροστά στον Μοσχοφόρο δρόμο. Είναι τέλος του 6ου αιώνα, δηλαδή είναι αρχαϊκό γλυπτό, λίγο πριν το λεγόμενο αυστηρό ρυθμό, λίγο πριν το 500. Γίνεται την ίδια εποχή με τους Αιγινίτες, οι Αιγινίτες, τα αρπαγμένα επίσης μάρμαρα από την Αίγινα στο Μόναχο, επίσης το περίφημο κτίριο του Λίο Φον Κλέντσεν, έτσι, η περίφημη γλυπτοτέκ. Είδαμε τα γλυπτά του Τσιλίδα έξω από την Νόη Πινακοτέκ και την Άλτη Πινακοτέκ στο Μόναχο. Ο Τσιλίδα και ο Παπαγιάννης δεν έχουν μεγάλη σχέση, όμως ο Παπαγιάννης έχει σχέση με τον Henry Moore. Και τελειώνοντας θέλω να πω εδώ κάτι που αξίζει να το ψάξουμε περισσότερο. Εγώ βρήκα κάποιο υλικό
Θα το στείλω στον Μιγέλ, θα τον αφήνω την αρχή να είναι φίλοι. Το 1965, ο Τόνις Πιτέρης, σας μίλησα και χθες για αυτόν, ήταν ο Λουίς Γκοντζάλες Ρόβλες, ήταν κομισάριος πολιτισμού στην Βιενάλη Βενετίας από την Ισπανία και ήταν ο Τόνις Πιτέρης, Έλληνο-Ιταλο-Γάλλος από τη Γέρκυρα, δηλαδή ένας κοσμοπολίτης, ο οποίος πραγματικά έκανε θαύματα εκεί στην Βιενάλη Βενετίας, αλλά και στο Παρίσι ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΑΕΚΑ. Λοιπόν, αυτός ο Τόνις Πιτέρης οργάνωσε το 1965 στο λόφο του Φιλοπάπου, ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη, τα περίφημα Παναθήνια της Γλυπτικής. Ο Τάροντας υπολογίζει ότι θα δημιουργήσει ένα θεσμό που θα γίνεται κάθε 2 χρόνια. Μετά ήρθε η δικτατορία και όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς καταργήθηκαν. Αξίζει να πούμε εδώ για τους ξένους φίλους μας ότι η δεκαετία του 60 ήταν η μικρή ελληνική άνοιξη που διακόπηκε όμως τραγικά λόγω της δικτατορίας, της Χούντας. Μαρία Κάλλας, Δημήτρης Μητρόπουλος, ο Καζαντζάκης και πεθάνει λίγο πιο πριν, αλλά οι ταινίες του Ζιντασάν και τα λοιπά, Μελίνα Μερκούρη, Ιρένε Πάπας, Χατζηδάκης Θεοδωράκης. Θυμάμαι την Ειρήνη Παπά να μου λέει, το Κούν δεν το ξέρουν, όμως ξέρουν αυτούς που κάνουν διεθνή καριέρα. Δηλαδή είπε στον Τάκη, τον Σκλάβο, τον Φιλόλαο, τον Πουλεγιανό, τον Κουνέλη βέβαια, τον Περδικίδη στην Ισπανία. Το 1965 και με αυτό τελειώνω, οργανώθηκαν τα Παναθήνια της Παγκόσμιας Γλυπτικής με έργο Αρσιπένκο, Λίψιτς, Γκονζάλεφ, Μιγιάρες, Αρτούρο Μαρί, Μαρίνο Μαρί, Έμρι Μουρ, Αντωνικάρο, Σερ Αντωνικάρο, Τσιγίδα, και όλα αυτά μέσα στις ελιές, τις ίδιες ελιές, τις οποίες έβλεπε ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας. Ακριβώς. Ο λόγος του Φιλοπάπου, yesterday you visited the Acropolis, the rock, which is the most important combination of sculpture, architecture, and mysticism. And let me finish with this. Νομίζω ότι ο Τσιγίδα, χτες ο συνάδελφος ήταν εξαιρετικός, είναι ένα περίεργο πράγμα μυστικισμού, σαν Juan de la Cruz, αλλά και εγώ αν του έδινα έναν τίτλο θα τον έλεγα αρχιτέκτονα φωτός. Ενώ ο Παπαγιάννης είναι μηχανικός του ιστορικού χρόνου. Το πρόβλημά του είναι να παγώσει την ιστορική μνήμη, να την κάνει σύμβολο, να την κάνει ιδέα. Το πρόβλημα του βάσκου καλλιτέχνη είναι ακριβώς να λαξέψει με το φως, να σκάψει με το φως τη μνήμη και να δημιουργήσει χώρο. Ένα χώρο που είναι σύντομος δραματικός, αλλά και παράλληλα a space for contemplation. Νομίζω ότι αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τα ενδιαφέροντα πράγματα είναι όταν οι απόψεις, οι καλλιτέχνες, τα έργα αποκλίνουν, όχι όταν συγκλίνουν και όταν λίγο πολύ μοιάζουν. Και είχαμε αυτό το διήμερο την ευκαιρία να δούμε δύο πολύ διαφορετικές απόψεις πραγμάτων, όμως συγκλίνουν σε ένα και το αυτό. Που είναι η τέχνη. Μια τέχνη η οποία μπορεί να μας κάνει, δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, και αυτό το ξέρω. Στα 70 μου να μεγαλώσω και εγώ για να πάρει. Ξέρω πολύ καλά ότι η τέχνη δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, but I'm sure η τέχνη μπορεί να αλλάξει το καθένα μας χωριστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποιο διάλογο, ό,τι θέλετε, το από εδώ και μπρος. Αυτό που να το δώσω. Είναι τα ελληνικά. That's the problem. Στο Μιγγέλ έδωσα το... Because my love and my respect.
Για να πάμε και για το πάρτι έξω. Υποβάλλετε κάποια ερώτηση. So please, feel free to do some part. I would happen and want to like to ask. First of all, how do you think that the Basque culture is, like, if there are any artworks of Chillida that were related to the Basque culture as far as very important landscapes or very important like celebrations or festivities or local customs, etc. Not at all. This is my answer. Yeah, that's the short answer. No, I can't imagine one work which is related really to a kind of festivity, kind of, in this way, very related to the folklore in a way. But I think, for example, that the doors of the Basilica of Aránzazu, which is a pretty interesting project, amazing project made in 1954 in the Basque Country, it's in a way related to the essence of the Basque people. I mean, I'm sure that Esther is going to talk much better than me about what is Aránzazu, but what I can say is that to have an idea as the one they have there, to invite such an incredible amount of Basque artists to create an art in a church in those years is something really amazing. So there is something quite close to what you are asking in this occasion. Okay, yes, as Michael was mentioning, I was also thinking about Aránzazu. Aránzazu is a very important landmark in contemporary Basque culture, especially because it brings together, on the one side, the importance of Basque language as a major feature of Basque identity. This is the place is in the outskirts of Oñati, which was the location of the only Basque university until the 19th century. Also, innerland location, very with a lot of rooted traditions, and on the just below herding mountainous area where you can see the way the traditional way of dealing with the communal lands. You have shepherds, sheep shepherds going to the mountain, and there is a Franciscan monastery. This is the Franciscan monastery, and the church played an important role as a locus of preservation of Basque culture and Basque language during dictatorship. So the movement of the idea of putting together Basque contemporary artists as early as the 60s to have the idea of creating a completely modern contemporary building for the monastery was revolutionary in itself because of the location, because of the location of Aránzazu as a major place connected with Basque culture, but not in an essentialist way, but as an alive culture. So that's why all these artists worked together, each of them doing different parts. There were the doors by Chillida, there were the frieze of the apostles by Oteiza, there was Egaña that did the paintings in the crypt, Basterechea, yes, Luqueñol, and so, and
And it's so it's really an important landmark, not only in artistic terms, because it's really, I mean, an amazing place, but also because of the meaning it conveys for the revival of Basque culture at a moment when it is still very much the object of persecution. So it's really very much connects with the whole idea of Basque identity as something on the move. It has to do also with the spirit of resistance. Yes, of course. As far as I can Yes. Pretty much. Yeah, and then it's also incredible because of this work, Chillida, my grandfather, was able to know the guy who was ruling the forge of Legazpia. While he was working in the doors, at that point he was still not working on a forge. The doors is like a collage made in iron, and it's not still forged in a forged sculpture. And when he was trying to repair one of the doors to properly be able to close it, the guy which was a patron of the forge of Legazpia, Patricia Echeverria, yes, because he was there, he go through and he said to my grandfather, they didn't know, he said, sorry, you are not going to be able to repair that door working like this. If you want, I can come tomorrow with my truck and I will take you to my workshops where you will be able to repair it. Next morning, they were both there, and he arrived for the first time to the industrial forge. That was amazing, and my grandfather was able to expand his work. So, I mean, I don't know if that was important for the Basque culture, but at least for my grandfather it was really important at that moment. Στον κύριο Καραμανέ, αν βλέπετε από τη δική σας πλευρά, του λόγου λαογράφου, στοιχεία από αυτά που μας προσφέρετε στη δουλειά του κ. Παπαγιάννη. Εγώ ασφαλώς βλέπω στοιχεία. Έχει σημασία βέβαια, και αυτό θα το ρωτούσα, αυτό ακριβώς, όσο ο ίδιος αντιλαμβάνεται ή αισθάνεται αυτή την έννοια του παραδοσιακού πολιτισμού είναι πάρα πολύ ζωντανά και μάλιστα ο κ. Παπαγιάννης τα σχολιάζει. Όχι μόνο αυτές οι μορφές των πολέμαρχων, των πολεμιστών, αλλά και η μορφή του ποιμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, η οποία είναι και ένα, όπως είπε ο ίδιος, ένα καυστικό σχόλιο σε αυτό που ζούμε σήμερα, το καταγράφουμε και εμείς το αναλύουμε λιγότερο ή περισσότερο επιτυχώς, δηλαδή της εγκατάλειψης της υπαίθρου, της αποδόμησης των παραδοσιακών κοινωνιών, του κατακαιρματισμού τους, το σχόλιο του για την κακοποίηση της φύσης, αν θέλετε, σε σχέση με το κυνήγι. Βέβαια, αυτό το έργο παραπέμπει σε μένα, για μένα, αλλά ίσως και στο ίδιο, γιατί είμαι και εγώ χωρικός, είναι αλήθεια, οπότε έχω βιώματα. Παραπέμπει και στη διαβίβαση του ζώου της αρεπού, στο κρέμασμα του Μαριού. Έχει δηλαδή ο Παπαγιάννης από αυτή την άποψη είναι ο ίδιος συνεχιστής και φορέας του λαϊκού πολιτισμού. Σχολιάζει, κρίνει, αλλά είναι και φορέας, είναι συνεχιστής ο ίδιος. Αυτό για να το... αν δεν το γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε αυτό το πολιτισμό, ίσως δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αν είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αστεί. Και αυτό είναι σημαντικό, θα έλεγα, και για την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και για την ίδια και για την λαογραφία, τη μελέτη του παραδοσιακού πολιτισμού. Πολλές φορές, οι παλαιότεροι κυρίως λαογράφοι, ο πολίτης, ο ιδρυτής της λαογραφίας, ήταν και οι ίδιοι φορείς αυτού του πολιτισμού. Ήταν αστείοι, είχαν μια πολύ καλή κλασική παιδεία συνήθως, αλλά είναι σημαντικό όταν δεν είσαι απλώς κληρονόμος αυτού ενός συμβολικού κεφαλαίου, έτσι, για να θυμηθούμε τον Μπουκιέ, αλλά είσαι φορέας αυτού του πολιτισμού. Και πιστεύω ότι ο Παπαγιάννης μετέχει. Αυτό φαίνεται
φαίνεται και από την υπηρώτητη μορφή του. Δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Αλλά μια που έχω τον λόγο να κάνω και μια ερώτηση, να υποφεληθώ. Να πω βέβαια ότι για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι μαζί σας εδώ σήμερα, κύριε Στεφανίδη και κύριε Παπαγιάννη και τους αγαπητούς Ισπανούς φίλους, που γνώρισα καλύτερα, άνθρωπους που θαυμάζω το έργο τους, αλλά δεν είχα την ευκαιρία έως τώρα να τους γνωρίσω προσωπικά, έτσι μου δίνεται η ευκαιρία. Ήθελα να ρωτήσω τον Μιγγέλ και την Αφυσικά και την αγαπητή μου συνάδελφο, όπως θα ήθελα να απαντήσει, είναι για αυτήν ακριβώς την έννοια της κληρονομιάς. Δηλαδή, τι σημαίνει για σας η κληρονομιά του Τσιλίδα και πώς αν την αποδέχετε, γιατί πολλοί δεν έχουν καθόλου αυτή την έννοια, είναι μια έννοια της UNESCO, ελαφρώς κακοποιημένη και αυτή. Αν αυτή η έννοια της κληρονομιάς, της notion of heritage, what does it mean for you? For Miguel, it means a lot of things. I think more. Yeah. Okay, thank you for this amazing question, of course. If you don't mind, I will start, but yeah, sorry. Okay, what is heritage? I mean, in a very, very simple way, I would say that heritage is everything which I feel proud of. So, when I think about the heritage, of course, being the legacy, being the grandson of the artist of Eduardo Chillida, for me the concept of heritage is directly everything that my grandfather has achieved in his life. And this is not just material heritage, because that is something which is, physical and is limited, but I think that it's much more important, all this kind of legacy in concepts of living, of working, all the process he has used. I mean, there is a lot to talk about that, which is much more interesting. Around this today, the concept of the Chillida, the philosopher, it's been, surrounding a lot of times, the conversation. I totally agree. He was a deep thinker. He was so much focused on the reality that he had the patience. He gives time to things. So he was able not just to look to things, but also to see, to be able to question everything about. So, what is heritage? Everything I feel proud of, which is not just the material, which is not the most important thing, also all this world around Chillida, the Chillida universe that we try to explore every day, deeply, research even over there, and that is going to be able to keep Chillida alive. Not the work, all which is more than the work. And now, please. I think this is pretty much an anthropological question. I mean, we can debate long about it. I mean, there are like whole conferences on that. I myself, I did a specialty on anthropology and heritage when I was a student. So I would summarize it as something that connects us, the way we perceive the connection between the past and the future, really pretty much anchored in the present. So heritage entails a view towards the past in order to face the future. So there was this amazing exhibition in Paris in the Musée de l'Art et Tradition Populaire at the time that was Hier pour demain. So yesterday for tomorrow. So what do we think should be preserved for us to understand where we come from, or where do we want our narratives to be anchored in what place, in what values, in what elements. So all of this, but with a purpose of looking towards the future. So it's pretty much not so, it's something that is not so much connected with material things, I agree with you, but with a view of where the individuals that are part of a society locate themselves in a temporal framework.
Well, in my case, for example, as an educator and as a mediator and as responsible of the education in Chillida, I think it's a great responsibility also because, of course, Chillida is part of our Basque heritage. It belongs to all of us, his works and his thoughts, and we have the responsibility of taking care of his work and taking care of what he has done and transmitted his work to future generations. I mean, if we want to preserve our heritage, our cultural heritage, if we want that people don't, in a simple thing, for example, won't paint in the sculpture in the public spaces, which is a problem that we face right now. The problem of the conservation of public sculptures, for example. And if we want to protect our heritage, our cultural heritage, we have to know it. And we will only preserve and we will only take care of what we understand, and of what we know. If we don't know something, maybe we won't care about it. Μήπως θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση, γιατί εδώ βλέπω ερωτήσεις. Κάποια τοποθέτηση, κάποια διαφωνία. Ωραία λοιπόν. Ωραία. Can I do a comment? Of course. That's what we No, it's There, please. Yes. I am not an art critic, but You are going to be. and in reality, I find a very acrobatic comparison between Chillida and Papa. Two very interesting figures, but quite different. You say that. And so I was reflecting now, and I connected it with a recent seminar. You know, I work on architecture in particular, but with an interest with art. And I had a discussion in two recent seminars about the concept, an American critic, very important, I mentioned yesterday, Kenneth Frank, made about architecture, but maybe also interesting for art. The concept of critical regionalism, which was a sort of concept to apply the modern and universal languages to a more identity of region or thing, or something like that. And so I think the work, for example, of Papagani surely is in a way in this way, because he applies very large knowledge of different expression of arts, also, and materials, of course, but with a very, very strong identity with the tradition and also and so on. And so maybe, and for example, for me, it's simpler to compare with, for example, in Spain, with a figure like César Manrique, for example, which was a modern artist coming from the avant-garde and so on, but applied
to the identity of Lanzarote, in particular his works, and he's a very interesting figure, but with a very specific identity of this. In the case of Chillida, I think we can speak of not of critical regionalism, but of critical universalism. It's quite different because, yes, he is Basque. He has a culture of Basque country, but he's universal. He's in a way almost the contrary. He takes the Basque culture to the world. It's quite different, I think. And so this is, of course, is a simplification, but I think it's interesting to discuss about it, because in this case you find that you can apply to the problem of identity, or the problem of regionalism, or the problem of local culture, a relationship with global culture and so on, from different point of view. And so, for this reason, for example, yesterday I underlined the relationship of Chillida with science, physics, universal problems of cosmos or meteorology, I don't know. About mysticism. Yeah. Also with mysticism. And I think what is the connection, the most common connection, you can see, you can say, but you said before something, is the phenomenology philosophy. This is really a common thing. Heidegger, but in general, the phenomenologists, because there's an interest to the relationship between people, sensation, and phenomenon, and science, and so on. And so this is probably the conjunction. I don't know. I must reflect. All I will say is thank you all. I want to thank, first of all, Θεόδωρου Παπαγιάννη. I want to thank Miguel Chillida. I want to thank Eduardo Chillida. I want to thank Sanchez. I want to thank Manos Stefanidis. Of course, ΝΩΜΩ, who is like our mystic for sure. And thank Evangelos Karamanes, who were here with us, yes. And the Ministry of Culture that helped us. Vásku is here as a guest. We love him. And yes, ΝΩΜΩ, who's hiding there. And that's pretty much it. Before I start thanking my parents, I'm leaving you. Thank you. Now let's I think Sophia and Alexandra and all the team really deserve
Ευχαριστώ.